So by mistake I pressed the stop button. So now we're gonna go rock and roll. We are made it already at the mountain. It is 2:40. We're at the mountain starting from the west, because that is west, that is where my dragon's lair is, and it took me exactly, what about it took me, let's see how much it took me to get here, and this one is special for the plumbers. Today is 2:40, so it took me exactly 1 hour and 17 minutes. See, I got the timer, 1 hour 17 minutes. So 1 hour 17 minutes to get here, that is 77 minutes. And now we're gonna go at the top, all the way to the top. It is a very incredible day today. It is super hot for what is supposed to be in January, and it is of course very unusual weather. It is like +3 going on up and it's sunny. And of course I am from the west, 7.7 kilometers to get here. Maybe because I took a little bit of a detour, maybe like 9 kilometers, but anyways. Anybody want to finance that I go up and down these stairs 300 times with rock and roll? And $300 Canadian as I go up and down these stairs 300 times for a cause of your choosing 300 times. With rock and roll I go up and down 300 times. For and with rock and roll I like doing, I like thinking, philosophy. Today for the plumbers. Today for the plumbers. For the plumbers today. On the mountain, my second home, please do not pollute. If you come here, please take and put your garbage in the garbage and the recycling in the recycling. Today's all I got. Carpe diem it every day. To the mountain is on these steel toe boots. For the plumbers, today for the plumbers. How much that plumbing? Yeah, doing that plumbing. And that plumbing, plumbers. Celebrating every day different sections of our civilization and our collective North American civilizational complex, and gonna stay by the ride. And again, I want to say my gratitude today. It is today is the 10th of January. Grateful, thankful that my rent's paid. Grateful, thankful that my electricity bill is paid. Got food, got coffee, and you know, I rock and roll 24/7, independent Aspie, artist, philosopher. Gotta be careful now because it's on the slippery. Treacherous terrain because it rained. But here I am 24/7. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, encouraging you to begin, start, commence your fitness journey, which starts today now. I always say your fitness journey begins today. And it's a very sunny day. And of course, it is very slippery and of course, super slippery. So we gotta go slow and keep the right side, because now I'm in the public. I got added public responsibilities, duties, and obligations. When I'm in the public, I got special added dimensions of obligations and duties and responsibilities to stay to the right side here. And my security, my freedom gotta be in balance and in harmony with some other citizens, my individual. By work. I'm working with this laptop. Do the recording vlog 24/7, going overtime. Every time we're gonna go to the top today. Do the TOP yesterday, we couldn't, cause it was super storm. It was a winter storm yesterday, but you got that workout nonetheless. We come here, storm, rain or shine, always feel good when I'm physically active. And yes, got that rah, just retrograde amnesia, and I'm also an Aspie, AA, Aspie with amnesia. Minorities plus being androgynous, pansexual, another part of several minorities, I guess. Adrian Hanna, dragon rebirthing, marching, meditating today on the plumbers with those rubbers, plumbers with those steel, with the tools in it for the plumbers and for the plumbers and for the plumbers and for the plumbers. And for the plumbers, and for the plumbers, plumbing up. For the plumbers, here we got. For the rock and for the plumbers. For the plumbers, here we got. For the plumbers on the blocks. For the plumbers on the rocks. For the plumbers, that's what's up. For the plumbers on the block. For the plumbers on the rock. For the plumbers, here we got. For the plumbers, here we rock. For the plumbers, here we got. For the plumbers, here we got.
Plumbers with that steel. Plumbers for that meal. Plumbers gotta plumb it. Plumbers gotta cape it. Plumbers gotta lape it. Plumbers gotta save it. Plumbers gotta save it. For the plumbers today. Overtime, every time, 24/7 in the lair of the dragon. We got that DRT on the table, got those kisses. Laying the foundations. For the empire, the dancing goddess and the dragon kingdom. The dancing goddess and the dragon kingdom for the empire. Yours truly laying the foundations of the first empire. North Americans unite, support a dream, manifesting as the dancing goddess. And the dragon kingdom as I march in these steel toes around the bottom all the way to the top. Gonna get that sun, grateful, thankful that I paid my rent, paid my electricity bill, I'm open for business. 24/7 rock and roll for the drill. For the drill up in the mill, for the drill up in the mountain, we go for the deal. Rock and roll up and you know it's real. For the sun is shining, that's a meal. For the plumbers, that's a deal. For the plumbers, that's a squeal. For the plumbers, they got the real. For the plumbers, they got the deal. For the plumbers, they got the wheel. For the plumbers, they got the wheel. For the plumbers, they got the deal. For the plumbers, they got the wheel. For the plumbers, they know how to plumb. Plum, 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 build more satellites. Defense, Dragon Army, coast to coast. Support a dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, saluting the farmers. Everybody got to eat, even Wall Street give 10% of every million you make now until 4 o'clock. Until 4 o'clock, you can buy, sell, future options, splits. That's happening now, real time. Online, satellites, telecommunications. Gotta buy, sell, please give 10% of a million. 10% of a million is 100,000. That's 25,000 for food security, 25,000 for LGBTQ causes, 25,000 for environmental issues, 25,000 for, you can give to environmental issues, food security, women's sports, and of course LGBT causes. And I love it, and the children of the empire, joyous, they're sliding on the slide. And, hey, they're back to the sliding. I guess yesterday it messed up the skating rink, which is there. See, there's the skating rink, but thanks to the public workers, they're gonna clean it. And I'm always happy when I see children here and taking advantage on a beautiful day like this to have some fun and exercise and slide. It's super nice. And we're gonna switch to that French later on. You gotta be very, because we're in La Belle Province, but it's super important to children's physical activity and to get some sense of nature, to get that social media, internet, telecommunications, technology, tech, but tech and nature gotta go together. And Mother Nature is a perfect scientist and artist. In many ways, Mother Nature, Goddess, JDDSS, is a perfect artist. Hey? Anyways, if you look, sometimes you just gotta look up and see the perfection. And it can be dark sometimes, stormy, but there's a perfection in Mother Nature, which is an artist and a scientist, which we are barely grasping and understanding about the heavens and the space exploration. NASA launched spacecrafts in the parallel life. I'm a super scientist, design supercomputers, ICBM rockets, telecommunications, and all things involved in space exploration as I go now to the mountain. And of course, in these steel toes for the plumbers today. Hey, look, public workers. Gotta salute those public workers, you know. Of course, did the snow removal operations. As we gotta get that gratitude 24/7. And it's a bit slippery here. And gotta be careful that there's no black ice. And when I do slip inside, it's just slushy because the temperature today is above average. Today's supposed to be on the -6, eh? That's like +3. Nice sunny. I see somebody holding hands. I always love that. yeah, man. Always love that, holding hands. Senior citizens and getting a little bit of water in the puddle, man. Y'all having some fun in the puddles? Yeah. That's good, c'est bon ça. Got a nice smile, they made and said hello, and I said hello. I'm always happy to see joyous senior citizens here on the mountain with a big smile. And of course, if they're tourists, I don't mind teaching a little bit because I know that French. We're gonna switch to that French soon because we're in La Belle Province and I'm a Quebecer, Canadian, North American, and this here mountain is like my second home. And I always like when I see people here and I can talk about the mountain, the La Belle Province and Hydro-Quebec and cheeses and culture and language, and I can talk about the 17 regions. You know, we have 17 and Montreal, big metropolis island, but nonetheless, you gotta look at that, man. Let's see
somebody there. That was a rabbit. Sometimes we see rabbits there, you know? We see rabbits, squirrels. You get your usual dog from the horse. That's the horse manure there. See, because we got horses in the staples there. So that's horse manure, but I guess it's fertilizer, but that is nonetheless. You might get horse manure because down there we got the horses of the police. Somebody gotta love that police security service, Dragon Army, public property partnership for the 21st century. Let's go. Rock&Roll for the plumbers. We go where the mountain. Encourage all to work out, train, exercise. Working out, training, exercise, it has been is. I shall continue to be my medicine and therapy choices. I'm on these steel toes, gonna go. Sometimes you just gotta look at the beauty of the heavens. The beauty of the heavens. And usually I don't take the main road, but now I'm gonna use the main road mostly. Not only, but we're gonna go do some workout in the sun and maybe just go around the bow once and see how much it gets. And it's kind of windy, so I gotta be careful because I gotta look up because, you know, the branches might crack. So for my security, gotta be for the security of others, and it's possible that the winds might pick up. And you see several branches there, which of course have branched out, have cracked, and it's always possible. So that's a prudence as an independent citizen who tries to be in liberty and security with my fellow citizens, and of course to be respectful for others' liberty. And a lot of people come to work out here. I'm always joyous to see people coming, working out, training, exercising here, and it's a great place to regenerate, to meditate. It's my second home. I just love coming here and see people skiing. I see people working out. I see joyous children sliding. It always brings me joy. And of course, when I see tourists, I'm always happy to interact, to do some translation in French, sing some French or English rock and roll. But today we're marching for the plumbers. First and foremost, go plumbers, go workout, event, march. But always and always, my anonymous sister friend, greatest woman I know, deserves. If I make a million, I'm gonna give her half. If I make a billion, I'm gonna give her half. If I make a trillion, I'm gonna give her half of every billion, every trillion, every million that I make, gonna give her half. And you know, I got $10,500 in debt. I got that debt, DBT, and not perfect, far from me, you know, but I'm rich. I got kisses by the trains. I'm laying the foundations. By the goddess credited from the GODDSS Goddess Bank. Goddess got a bank crediting me 700 trillions of kisses, 700 trillions of kisses, and of course, guys, trillions of kisses. So kisses, KISSES, I got by the trees that I love, with kisses and push-ups and hugs and some brains and some muscle with it. But the first empire to be founded by kisses, dancing goddess army with it. Dragon Army calling for all to support the implementation of my holy trinity. The CIT, Citizen Integration Theory, the DRT, Debt Refusion Theory, and the Democratic Fusion Theory. That trinity of theories to be implemented by the fourth dimension. That fourth dimension is love, and now, you know, things are happening, and gotta be grateful for the farmers. Food security starts with them, and of course for the squashes and the peas and all the produce, all the truckers transporting it on the railroads, those butchers, bakers cooking and bread, and those on the butchers. And hey, see there, they're doing a little bit of skiing, a little bit of ski in the slush, but I guess it functions nonetheless. And gotta get that drill, and gotta get that exercise, you know, gotta get that exercise. It's very good for you. I always like it when I see people working out, training, and exercising. It is part of an obsession. I am obsessed with sports. Dancing is my favorite sport, and to work out, to train, and to exercise, and to train and to exercise and to work out, and it is part of my obsessions, as I do have Asperger's and having amnesia, and Asperger's meaning that my obsessions are civilizational studies, the study of civilizations, geopolitics, 24/7 geopolitics, study of civilization. Here we are on the main road. Usually, you know, we go a lot by that side. We go a lot by that side. And now we're gonna take this side and go all the way to the top. See a fellow citizen jogging, and this brings me some joy. See, make sure I don't slip, so I'm gonna step on the steel toes a little bit hard. You know? Oh yeah, it feels good. Feels so good. Oh.
good. Oh yeah. Just that exercise, you know, when you get that feeling after. First, I've been a while in the marching now. It's been gonna be an hour and a half, eh? So marching to the top and grateful. Thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I carpe diem it every day, eh? Since I died of COVID. It's gonna be 4 years soon. End of January 2020, the beginning of February, of course. Gonna be beginning of February, and we're gonna find out if maybe who knows what, of course, caused COVID. We don't really know, right? So we don't really know, and gotta get that drill, and gotta get that workout, and gotta be gratitude today, for today, you know, and that's all we really have, you know. The hope for tomorrow, and you know, it's carpe diem. It's that carpe diem. You know, some things in life are not just about money. What is money? Money fundamentally is to buy, sell, buy, sell, buy, sell. Right? So I'm calling on Wall Street. Wall Street buying, selling future option splits. Gotta give that charity, you know. 10% if you make $1 million today. Stock market closes at 4 o'clock. You know, but there's truckers on the road, plumbers, nurses in the public, you know. Those truckers and bakers, and grocery store clerks now. Cooks, man. It's food, cooking food to eat. Construction workers, those cranes going up coast to coast, building, putting foundations with cement and with rocks. Gotta march for them as well, always. Always march, rock and roll for the workers, those who made less than 44,000 this year, you know. I made less, and I'm 10,500 in debt, but I'm open for business, but tend to be sometimes I'm moody, and I've been obsessed, you know, and I've been depressed and suicidal. I got out of depression when across Canada, coast to coast, 6 years ago, got me out of depression. I said so many things to live for. In Canada, my family here, Quebec, sometimes we're dysfunctional, but my North American family and this Canadian Quebecer who was born in the USA twice in past lives. Both times I've served in the United States Army that way. I've served, of course, in the United States Army, and speaking to my brothers and sisters as well, we gotta have word, we gotta continue the continuity of the collective North American civilization. You know, we gotta mass finance citizens to work out, train, exercise, channel the aggression with push-ups and hugs. Message to the dragon armies: we channel the aggression with push-ups and hugs. That's the message to the dragon army. We channel the aggression with push-ups and hugs. That is a great message. And gotta stay on that rock and roll. You know? Gotta stay on the drill. And here we go. We made it to the top for the plumbers on the blocks. For the plumbers plumbing up, that's what's up. And those, and with the tools of the plumbers that we love. And the plumbers that they plummet. I appreciate the plumbing, hey? Appreciate all. We're interconnected. Civilization is a privilege, brothers and sisters. That was my thesis in 2023, which I presented as the people's doctor. Yeah. I got a high school degree, but I also studied, read tens of thousands of books, and studied and read and written tens of thousands of pages on philosophy. And right here I presented my thesis. My thesis is civilization is a privilege, eh? Look at those. Look at the flags. Look at the flags that are Quebec and Montreal. They're flying in the air. Flags up in the air. The flags. Flags. Flags up in the air. Flags up in despair. Flags up in the lair, from the dragon to the flare, from the solar flare, here we go. Montreal, you know we toes. Hey, look at that, being built another skyscraper. Hey, how beautiful it is on this day. The best place in the whole world, my city, metropolis in this life and in the past life. Gonna go around the body now, we're gonna go around the body. Look at this beauty, so beautiful. I just love coming here, and this is like my second home, and my second home is right here. And of course, we gotta get on the drill, and we gotta get on those layers, and we gotta get for the plumbers today. For the plumbers, we
going to Plum. And we're gonna get to see that skyscraper. See how beautiful that skyscraper is? It's a pyramid. Wow, look at that. A big pyramid, big pyramid, big pyramid. That's beautiful. My skyscraper down is the most beautiful that I love. And of course you can see part of the mountains and part of the grateful gratitude and 24/7 rock and roll. And we're gonna get on the roads, man. And this is the headquarters of the dancing goddess and the dragon kingdom, and the headquarters, unofficial headquarters of the dancing goddess and the dragon kingdom. 3 o'clock exactly. Oh yeah, exactly 3 o'clock. Exactly 3 o'clock. Best place in the world. Montreal, HAWK, Hawk Island, coast to coast, Dragon Army. Look at those beautiful clouds. Look at those beautiful clouds. Isn't it beautiful here? And glad we came, but nonetheless, we're at the top. We made it to the top, TOP. My favorite place to come meditate, rock and roll 24/7, and be grateful. Civilization is a privilege, and of course, I rock and roll 24/7. Here we go, rock and roll 24/7. We go on the show, on the road. Here we gonna rock and roll. Gotta be careful, slip. There's this ice. I'm gonna skating. Gotta start skating, man. I appreciate that. That's new. See, somebody did the public works, and should be a little bit of translation, but it's no translation there. Basically, what it says, it tells you where to go. So if you don't speak French, well, that's basically the direction. So you got the crucifix, Montreal crucifix, and you got downtown, and you got the other summit, and you got that instructions there. And of course, here it is. You can get that translation here, and you can get that translated. And of course, it's translation 24/7, and which of course I provide the services and for free, because I like to do my volunteering for the Belle Province, and love to do that volunteering, 24/7, and always willing to get a translation for free. But here we are at the top. We made it to the top of the mountain, so we're not gonna waste time. We're just gonna go around the body one time, and then maybe come do some push-ups. Do some push-ups in the sun. We're just gonna go by the side and gonna say gratitude again. Grateful, thankful that my rent's paid. Grateful, thankful that my electricity bill's paid. Grateful, thankful that I got food, that I got coffee as I rock and roll 24/7. And of course, super important here at the mountain. Look at those flags. See, on the opposite side, you got the Canadian flag. You got the Canadian, you got the Quebecer, you got my fellow joggers. Jog, 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 workout, train, exercise. Hey, that's good for you. Salutations to those who came up to the mountain to work out, train, exercise, invest in the body. Invest in the body. Good for you. Big dragon rainbow hugs to all my allies and armies. Got trillions of kisses. That's Hydro-Quebec. Thank you, Hydro-Quebec. We're going to go keep on marching as it's past 3 o'clock already.
Grateful, thankful that my rent's paid. Grateful, thankful. My electricity bill's paid. My rent's paid. Got food and coffee and see fellow jogger in the back doing for some jogging. Salute. Saluting the firefighters, public responders and involved. To the workout, train, exercise. I'm gonna cut by the side. Gonna go by the forest and super important to work out, to train, to exercise. Good for you, good for you. See fellow citizens, we gotta salute our fellow citizens. Salute! Workout good for you, jogging, encourage you all and calling for the mass financing of citizens. To be encouraged and financed to work out, train, exercise. And we're gonna go pay a visit to the back of the Belvedere where I will to build with your help the forgotten goddess temple and the house of the dragon vis-a-vis, face to face. As I'm on this mountain, oh, now I stepped a little bit in a little bit of slush, but I see somebody paved the way. Already stepped, already got steps traced. I'm the mountain. Support the DRT, debt refusion theory, for the creation of the universal exchange unit. And that's the only way out of this financial situation where we are now. The financial situation where we are now, the DRT, for the creation of the UE, the universal exchange unit, and the CIT, citizen integration theory, and the DRT, debt refusion theory, and the CIT, and the democratic fusion theory. That trinity of theories to be implemented by that fourth dimension. That fourth dimension, is love. If it's not about love, I don't want nothing to do with it. Buy, sell, trading, future options, puts. What is money? But it's money to buy, sell. And we're gonna go after the storm. Oh, it's a bit slushy. It's a bit slushy. I got a little bit of that ice. I need to gonna shake it off. There's the best spot to shake it off. Oh yeah, that worked. Shaking off, so I gotta strategize here because I don't want to go too deep. Get that cold, get that feet, get that snow in the steel toes, military style drills, military steel toes. Thank you, farmers, butchers, for the plumbers today. But always for my anonymous sister friend, the youth. I love the youth, I love the youth. The firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. The firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. The firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. Hey, rock and roll for the lovers. For the plumbers with the tools, on the stool with the tools, trying to fix that sinker. Oh, so that the ship don't sink, so that the ship don't sink. Yep, my own head stinks. I had to clean and rub my bowl this morning on the roll. For the plumbers, and you know, we got the runners on the runs. On the road, they plumbers. Going to be some plumbing today, somebody's doing it. For the plumbers, for the toilet bowl, they roll. On the bowl, on the go. On the toilet bowl, they flow. On the toilet bowl, we roll. We know they know. Who knows, who knows? Somebody hugging. Hug for me. I would need a big hug right now. I'm gonna self-hug. You hug for me. Hug like you never hugged before. Encourage you to work out, train, exercise as I am in these steel toes. See? Steel toes, auctioning the scarf, auctioning the steel toes. I just got a rip earlier in my jeans, so auctioning ripped jeans a little bit, about 3 inches. It's like my tiny little scar. Tiny feet I got, tiny hands I got. I got some brain and some muscle, androgynous dragon rainbow. Playing on the black and white together, let's roll with a rainbow. Here we go, on the mountain, the black crows, singing in the white snow. The black crows, I love them on the white snow. White snow, I love the black crows, like our rainbow, here we go. For the road, up in the 3 past 3 p.m., we rock and roll. Feels good. Again, your fitness journey starts now, today. People's Doctor Dragon Rainbow. Dragon prescribes push-ups, 50 push-ups. And start to march, start to walk. Go for a jog. Go for a little walk.
15 minutes, half an hour, take some sun, and be mindful. Civilization is a privilege. Gratitude, grateful, thankful. My rent's paid, paid my rent, paid my electricity bill, got food, got coffee, and you saw those spaghettis. So I got those spaghettis. Of course, those spaghettis which are going to serve me well. Of course, I got bread at home. I got a little bit of hummus. And got to get it for the hummus, and got to get it for that. Here we are, where I will to build a forgotten goddess temple, and here we are, it's 3 o'clock, and we got to go get that drill, and we got to go get that to work out, train, exercise, and please support my public-private partnership, a call for an initiative, which is right here, on this mountain. The mountain of the dragon, not just my mountain, my fellow citizens' mountain. I encourage you all to work out, train, exercise. Salutations to fellow citizens who came so far, and here we are, where with your help I will to build, to construct, right here, the Forgotten Goddess Temple. 7 stories high in a rainbow. 7 stories high in a rainbow. Forgotten Goddess Temple. 7 stories high all the way to the top. 7 stories, circular manner, and the house of the dragon here, the house of the dragon. In 3 rooms, all I need is a room, sleeping quarters to sleep in, a sleeping quarter, a room to cook, austere, pyramid, severe. All I need is 3 rooms. There, the pyramid, house of the dragon. 3 rooms, a pyramid-shaped 2 room to sleep in. A gymnasium I don't need because I got this mountain, my second home, and not just mine. And here is where I will to build a Forgotten Goddess Temple. And face to face, the Forgotten Goddess Temple, for activities such as tarot reading, astrology, all things of civilization, full moon, rights, tomorrow's the new moon. So yours truly today, health, healing, strength, wealth and prosperity, protection to all my allies and armies, health, healing, strength, protection, health, my allies and armies, health, healing, protection, strength to all my allies and armies. Allies and armies, AA, pledge your legions, here it is. The Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, in a circular manner, to go all the way, circular manner, in a circular, for 7 stories high, the Forgotten Goddess Temple. Goddess, yes, it's GODDSS, to have activities such as tarot reading, astrology, all things to manifest for the workers of North American Democratic Republic, the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom face to face with the Forgotten Goddess Temple to be the house of the dragon. And we're gonna switch to that French, but first we're gonna need to continue our march. We're gonna switch to that French. Et bienvenue sur la montagne. Aujourd'hui, je marche pour les plombiers, mes chers, pour les plombiers aujourd'hui. Pour les plombiers qui font du plombage aujourd'hui sur la montagne, vous êtes. Et je suis votre dragon arc-en-ciel, artiste, athlète, philosophe, qui a l'Asperger's puis l'amnésie, la rare rétrograde. Ça veut dire, je me souviens pas de 7, 8, 9 ans avant, mais j'ai survécu la COVID puis je suis ici, je vous chante du rock&roll pour les plombiers qui plombent avec les outils qui transforment, qui changent. Et là, les égouts, vous affaissent dans la cuisine ou dans la salle de bain, dans la baignoire. Les plombiers, les toilettes. Merci pour les plombiers aujourd'hui. Je chante ici, s'il vous plaît, à soutenir la construction de la maison du dragon. Et en écarlate, la pyramide en écarlate, c'est rouge comme le coucher puis le lever du soleil. Quand il se lève, quand il se couche, le soleil est rouge. Ici, la maison du dragon, 3 chambres, j'ai juste besoin de 3 chambres. Dans cette pyramide maison, sur le moral, une chambre à coucher, une salle de bain, une chambre à coucher, une salle de bain, puis avec une cuisine, une salle de bain, puis une salle de bain, une cuisine, puis une chambre à coucher. Pour dormir, 3 chambres, j'ai juste besoin, puis le gymnase, ça de la montagne, puis toute l'Amérique du Nord. Et vis-à-vis avec la maison du dragon, le temple de la déesse, oubliez 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 ici, sur la montagne, pour des activités comme l'astrologie, la danse, qui est mon sport préféré. La danse, vous savez, je danse le mieux et le plus de tout le monde, à partir du monde du monde. Donc, le temple de la déesse, oublié en cercle à 7 étages, pour de la danse, la célébration de la pleine lune, les remerciements, puis les équinoxes, l'interprétation des rêves. Mes chers, le temple de la déesse vis-à-vis
La maison du dragon face à face, vis-à-vis et face à face, les deux ensemble. Soutenez votre dragon arc-en-ciel, l'artiste, athlète, philosophe, qui vous propose, puis je vous mets sur la table des solutions. Puis aujourd'hui, je marche pour les plombiers, mais avant tout, puis que je continue, je dis ma gratitude. Aujourd'hui, un jour de janvier quand même chaud, quand même, pour ce mois de janvier, le 10 janvier. Votre dragon arc-en-ciel, artiste, athlète, philosophe, qui travaille indépendant avec son ordinateur portable, je exprime ma gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé. Avant, il y a du thé puis du café puis du spaghetti puis de la nourriture. J'ai de la nourriture puis du pain. Du pain puis de la nourriture. Puis oui, j'ai même des gaufres. Des gaufres en noisettes que j'ai acheté à $1 pour 175 grammes à $1. J'ai acheté pour 175 grammes. $1, pas cher ceux-là, les gaufres en noisettes. À 175 grammes, $1. Et donc, ici sur la montagne, votre dragon arc-en-ciel vous chantez une nouvelle chanson pour les plombiers aujourd'hui, mais toujours inclus ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais et qui mérite d'être millionnaire 7 fois plus qu'Oprah, 7 fois toutes les Kardashian, toute la famille Kardashian, les 7 fois 7, c'est 7 fois 7, c'est 49 ensemble. Si je fais 1 million, je donne la moitié, 1 milliard, je donne la moitié, 1 trillion, je donne la moitié. Puis je fonde l'Empire, puis mon rêve, premièrement, avec des bisous. 718 milliards de bisous, des châteaux, puis des câlins. Avec ça, avec des chansons, puis des pompes, puis de la marche, puis à bout de captation, on s'en va vers la montagne, on est déjà rendu. Mon conditionnement physique continue. Et je vous encourage. Et je vous fais un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui et dès maintenant. Ça fait 6 ans que je l'ai commencé quand j'ai sorti de j'étais en dépression et suicidaire. J'ai traversé le Canada de côte à côte. De côte à côte, puis j'ai dit, ben là, tellement de choses que je dois vivre pour écrire plus de chansons, emmener de la joie peut-être au monde par la comédie, mes arts, puis un petit peu dans la philosophie. Tant que votre philosophe artiste qui a l'Asperger's indépendant m'a peut-être répété 2-3 fois la même chose, puis je fais des gestes un peu bizarres, comme des rituels, des mouvements ritualisés, des rituels du corps, puis je vais peut-être passer mon tasse de café de la main gauche à la main droite, puis de la main droite avant que je bois, puis ça va être bizarre, peut-être pas ça à cause que j'ai perdu beaucoup d'amis, hein. Je me sais de ces dernières années, mais c'est pas grave. J'ai des amis avec bénéfice, puis vous voulez pas, vous êtes ma famille québécoise et québécoise, hein. Fait que des fois, on est dysfonctionnel, mais je vous aime, puis on s'aime ici, je chante pour vous, pour les plombiers aujourd'hui, hein. Toujours, j'inclus les infirmières, les fermiers pour les courges, les aliments, nos produits, les camionneurs. Je fais une méditation, les travailleurs de service public qui changent nos aqueducs pour qu'on aille de l'eau potable maintenant. Du service, les infirmières qui changent les pansements, les bandages, là. Les écoles sont en train de conjuguer un verbe. Maintenant, il est passé 3 heures. Quel verbe qui conjugue les peut-être avoir, peut-être savoir, peut-être amour. Amour, ben, ouais, oui. Amour, j'aime, t'aime. Si vous me parlez pas d'amour, de la gratitude, de l'entraînement physique, de l'art, puis la renaissance de la belle province, puis la défense, qu'est-ce que j'appelle le collectif de Civilisation nord-américain, mais je vous entends pas. Je vous entends pas, mes chers. Vous pouvez me parler, puis créer, puis vous pouvez venir dire n'importe quoi, mais si vous ne parlez pas de ça, mais c'est possible que je vous ne entende pas. Que je vous entends pas. Si vous ne me parlez pas d'amour, de la gratitude, puis comment avoir des solutions sur la table pour l'encouragement de la Renaissance, puis de l'Amérique du Nord, pour les plombiers, les infirmières, les camionneurs, ah ouais, tous ensemble à la danse, Québécois et Québécois, de la belle province, ensemble, on va pouvoir bouger les montagnes, puis vous savez qu'on danse, même dans la neige l'hiver, sur le Mont-Royal, ça fait du bien. Toujours du bien, toujours content de voir du monde qui s'entraîne, puis vous me donnez plaisir quand je vous vois vous tenir par la main, puis ça me donne l'espoir, puis vous savez que depuis que je suis mort de la COVID, ça va faire 4 ans bientôt, hein? J'en reviens pas, 4 ans, c'est peut-être la COVID, avoir eu la COVID qui m'a causé la perte de mémoire. Je m'en souviens pas de ma jeunesse, mon adolescence, de ma jeunesse,
mon adolescence, m'en souviens pas, ma jeunesse, mon adolescence, m'en souviens avoir déménagé à une meilleure place où j'habitais avant, il y avait beaucoup de moisissures, de la moisissure, à Côte-de-Neige. Puis j'ai commencé à guérir, commencé à sortir de la dépression et de suicidaire. Et voilà, m'en est sorti. Puis je suis ici avec la gratitude. Salut! Faites bien de faire de la bicyclette sur la neige, mon cher. Dis-moi, ça me fait plaisir de vous voir sur la bicyclette, même dans la neige, sur la glace. Je vous admire. Merci. Ben moi, je vous admire. Je commence à sourire. Je dis, ben regarde, je vais saluer un citoyen, il fait de la bicyclette sur le Mont-Royal. Puis... Demain, je reviens, je viens tous les jours à peu près. Mais je vais vous faire une petite chanson. Alright. Pour le seul cycliste sur le Mont-Royal, mon citoyen, il est en train de s'en aller vers le soleil. Puis ça va descendre très bien haut de toute vitesse dans pas longtemps. C'est fait, fonctionne-tu pas bien? Ciao, 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 mon cher. Hey, merci. Dis-moi bonjour demain. Hey, c'est toujours un beau sourire, puis m'a fait un beau sourire, le citoyen, regarde comment il fait, puis il pédale, ma citoyenne, puis il s'en va vers le soleil, puis ça fait toujours du bien, je le vois, tu sais. Ils sont en train de faire du cyclisme, puis il est quand même parmi les seuls, puis j'adore ça les voir, le cyclisme. Du cyclisme, la montagne, hein. Hey, c'est quelque chose, ça, du vélo en montagne, moi je les ai, puis les choses, ça sort. Eh ouais. Ils font du cyclisme, ils pédalent. Hey, c'est bon ça, il m'a fait un beau sourire, fait que j'ai chanté une chanson, il m'a fait avec la main, il m'a fait salut avec la main, fait que j'ai dit bonjour, j'ai changé un couple de paroles, puis je sais pas, il m'a fait un beau sourire, il m'a dit bonjour, puis il s'est rapproché, fait que j'ai changé un couple de mots avec peut-être un citoyen étranger, mais veux pas, c'est mon cousin, mon oncle peut-être, je considère ma famille, tu sais, fait que ma famille, des fois, on est dysfonctionnel, peut-être, tu sais, puis on peut vivre ensemble en sécurité puis en liberté, mais, tu sais, même moi, tu sais, je sais que c'est des temps difficiles, des fois, tu sais, le monde, il veut rien savoir de parler avec moi, engager avec le monde. Moi aussi, j'ai des temps comme ça. Fois, je veux juste être laissé en paix, mais moi, ça me dérange pas, juste me le dire, puis je comprends ça. Je dis, excusez-moi, je m'excuse, puis des fois, j'ai l'Asperger, je peux dire des choses trop 2-3 fois, puis que je t'en me le dire, tu sais, puis oui, en public, je suis un peu bizarre des fois, puis un petit peu de point de vue communication sociale, tu sais, mais avec dernières années, ça a beaucoup amélioré quand même, parce que, tu sais, puis avec mon accent Asperger's, mais j'aime ça le rock&roll, fait que je chante Americain, puis je célèbre la belle province, le Canada, puis l'Amérique du Nord, mais pour la paix mondiale, là aussi, pour la paix mondiale, je peux être un citoyen du monde, pour se plus, mais tout ce que je connais vraiment, c'est l'île de Montréal, je me réveille ici, puis je dis bon, dragon, mais je change mon surnom, puis je fais de l'exercice, puis je le mérite, changement de nom de A à O, puis ça fait O, puis maintenant j'ai changé mon A, je suis mort sur l'île de Montréal, puis je suis en train de renaître sur l'île de Montréal, puis je suis pas parfait loin de là, j'ai cherché beaucoup, puis j'ai souffert beaucoup, puis je suis en train de faire mon travail ici avec la vidéo, avec le beau soleil qui sort, puis tu sais, juste en me le dire, puis juste en me le demander si je peux vous rendre service, ou si on peut avoir des câlins, je vous donne des câlins, des bisous, puis des chatouilles, puis si on peut régler comme ça, tu sais, par l'amical, puis qu'on travaille ensemble en coopération, parce que, tu sais, des fois, c'est pas facile. Puis on a des choses qui sont un peu... Ça, mais c'est mieux qu'on ait de la paix ici, tu sais. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis je veux qu'il y ait de la paix continue ici, en Amérique du Nord, ou qu'est-ce que j'appelle le Collectif de Civilisation nord-américain, parce que vous savez, je suis un philosophe, hein. Puis ma philosophie, c'est que nous autres, Québécois et Québécoises, on constitue un collectif de civilisation nord-américain. Puis j'y crois vraiment à ma trinité de théorie, la théorie de la réfusion de la dette. Aujourd'hui, en marchant, chantant pour les plombiers en premier, mais pour les fermiers aussi, pour les infirmières, pour ceux, bien sûr, qui travaillent dans l'alimentation, dans les camionneurs, l'Hydro-Québec, on bâtit les centrales. Même le service de sécurité publique, il faut qu'il aime quelqu'un, puis les pompiers. Puis moi je fais l'appel pour l'armée du dragon, que ça soit de sécurité puis de service. L'implémentation de ma trinité de théorie, la trinité, la haute spéciale trinité par la 4e dimension, l'amour. Tu sais, c'est un travail constant, puis ça m'en fait toujours plaisir de voir le citoyen qui fait de la bicyclette en ce moment, puis ça me donne de la joie de le voir pédaler, puis
il m'a vu, il faisait un sourire, puis il m'a fait bonjour, salut, il m'a fait avec la main, fait il s'est rapproché, j'ai fait de la tête, j'ai dit bonjour, fais de main, parce que je pensais, au début, je pensais que c'était quelqu'un avec que j'avais parlé avant, parce que pendant des années que je viens ici, je pense des fois c'était Michel, ou Sébastien, ou Andrew, ou... J'ai rencontré bien du monde sur la montagne les dernières années, que je viens souvent ici, fait que vous venez, gênez-vous pas, vous pouvez m'en parler, vous pouvez dire n'importe quoi, mais vous pouvez pas me faire des menaces, là, that's it, that's all, vous pouvez dire n'importe quoi, mais vous pouvez pas me faire des menaces. Vous me faites des menaces, on arrête ça sur la ligne rouge, puis vous pouvez dire n'importe quoi. Moi aussi, j'ai l'agression méchante, mais je m'entraîne, hein. Je m'entraîne, je fais de l'exercice physique pour que je sois en sécurité, puis en liberté, puis sécurité avec tous les autres citoyens qui passent, puis soyons joyeux si on peut faire des pompes ensemble ou des câlins, mais tant mieux. Là, vous pouvez dire n'importe quoi, puis j'aime ça le rock'n'roll, mais vous n'avez pas le droit de faire des menaces. Puis regardez ici, on a les antennes, tu sais. C'est les antennes qui sont ici, puis qui travaillent, on travaille dessus, puis c'est au milieu de la civilisation puis de la nature, puis la civilisation puis la nature, on est là ici. Moi, j'aime ça venir ici. Des fois, moi non plus, je me sens comme parler avec personne, puis être dans mon coin, mais ça dépend aussi, j'ai ce temps-là. Il faut le communiquer aussi, puis vous pouvez dire n'importe quoi parce qu'on est en public, mais il faut pas, on n'a pas le droit de faire des menaces, tu sais. Mais c'est comme j'ai dit l'autre fois, j'avais une discussion avec un monsieur, puis si quelqu'un parle avec une musique, c'est quand même du rock&roll hardcore, le heavy metal qui parle de toutes sortes d'affaires, puis ou du rock&roll metal là, qui parle de choses un peu bizarres, ou du rap qui parle de toutes sortes de sujets adultes, on va dire, des sujets adultes et tout ça. Ça passe sur notre trou, puis il y a un enfant, puis tout ça, puis l'enfant il entend. C'est des questions, hein, des questions, parce que on commence à vivre avec, puis c'est tout nouveau, toutes ces choses-là quand même, le heavy metal, puis le rap, puis le rock'n'roll, puis j'en fais de tout, hein, la musique, mais des fois, il faut être conscient aussi que qu'est-ce qu'on dit, fait que des thèmes aussi, s'il y a des enfants aussi, il faut faire attention, parce que c'est pas le temps qu'ils apprennent trop vite non plus, là. Tu sais, c'est des choses, il faut être, je suis centriste, j'ai mes propres philosophies et tout ça, je suis un démocrate républicain-démocrate, nord-américain, québécois, canadien, puis je considère le citoyen comme ma famille, des fois on est dysfonctionnel, puis regarde, ici, on a les antennes, puis dans une vie parallèle, je connais tout là-dessus. Dans cette vie, je connais un peu les ondes, je sais que ça va comme la radio pour la transmission de nos cellulaires, les photos, puis les audios, ça va par ces affaires-là. Là-bas, il y a le 3G, le 5G même, je pense 3G c'est sûr, 4G c'est sûr, mais je pense que ceux qui sont comme pizza, là-bas les blanches, ceux-là c'est les 5G, fait que ça connecte. Mon cellulaire est en train de connecter maintenant. En théorie, maintenant, qu'est-ce que je parle, ça peut être captivé par mon cellulaire, là, ça peut être un hack, là, ça peut être quelqu'un qui hack, mais ouais, rien à cacher, puis tout ça, de toute manière, je vous hack avec le soleil, puis il va vous dire, le soleil, mon père, va dire, hey, lâchez mon serviteur tranquille. Le soleil que ce soit béni, centriste, mon loyer payé, ma facture d'électricité est payée, puis je rock'n'roll, je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis s'il vous plaît, soutenez la théorie de la refusion de la dette. Je vais maintenant la discuter en français. Donc, mes chers Québécois et Québécoises, je vais parler de cette théorie-là. Il est 3h29 présentement, fait que je vais en parler de la théorie de la refusion de la dette. Mais je croyais que j'allais avoir plus de soleil, mais pas plus de soleil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement. On va aller par là pour voir s'il y a du soleil qui passe. On va aller par la droite, puis on va aller jusqu'à la croix du Mont-Royal. Je vais juste mettre ma tuque parce que commence à faire un peu fret. Là, il fait un peu gris, fait que on va aller juste par la croix, jusqu'à la croix. Puis on va être de retour, puis après ça, je pense que c'est le temps que... J'ai glissé, j'ai pas tombé, j'ai glissé, j'ai pas tombé, j'ai glissé, j'ai pas tombé. Fait que il va falloir que je toque, mais pas. Il va falloir que je check mes points, fait que toujours faire attention, mais anyways. La théorie de la refusion de la dette, je vais maintenant vous parler de la théorie de la refusion de la dette. Quand je vais sur le public, je vais parler de cette théorie. Puis premièrement, je vais vous montrer où on est rendu avec la dette. Parce que mes chers Québécois, il n'y a pas d'autre solution que ma théorie de la refusion de la dette que j'ai créée pendant des années. Parce que vous savez, j'ai l'Asperger's, puis comme beaucoup d'Aspi, on fait partie de la minorité. Hein. Puis moi, les obsessions, comme Asperger's, c'est les études de civilisation, les études en géopolitique,
les études en civilisation, en géopolitique, puis les études, le sport. La danse est mon sport préféré, puis tout ce qui a à faire avec la danse, puis tout ça. Donc, mes chers, un paradoxe, le fait que j'aille l'Asperger's, ça a peut-être fait que j'ai fait ces études de civilisation, j'ai étudié la civilisation, puis ça inclut les finances un peu. Les finances publiques, il y a tellement de choses que je ne sais pas, des détails, j'en pose des questions tous les jours, puis j'en apprends tous les jours moi-même, mais je sais que la gratitude, ça va ensemble, puis mon loyer est payé, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé maintenant, puis regardez comment ça fait un beau en arrière, là. C'est tellement beau, mais il faut juste regarder, puis je vends mes lunettes, 1 million, je donne la moitié à ma soeur anonyme, PayPal, je vais retourner un peu d'argent au gouvernement du Québec aussi pour financer à chaque million que je fais, puis bien sûr la dépense de mon argent, c'est vraiment au Québec, dans la belle province, puis au Canada, puis quand je parle local, d'habitude c'est en Amérique du Nord, c'est la belle province, c'est Québec, puis sa montagne ici, c'est ma deuxième maison, mais quand je dis local, c'est quand même, je vois ça qu'on est des Nord-Américains moi-même, tu sais. Je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, l'Amérique du Nord, mais pour la paix mondiale aussi, mais bien sûr, fondamentalement, ce que je connais, ben, c'est ici, la ville de Montréal, puis Québec, l'Amérique du Nord, mais même si j'ai fait beaucoup d'études universelles en géopolitique qui a à faire avec le monde complet, puis international, puis je vais bien sûr vous dire, je vous en parlais maintenant de la théorie de la réfusion de la dette en attendant que le soleil, mon pape, il sort. Je vais voir. Wow. Yeah. C'est ça que j'aime voir. J'aime voir la jeunesse qui sont en amour, puis en couple. Je sais pas quel âge qu'ils ont, mais j'aime ça les voir ensemble. Ils ont peut-être 16, 17, peut-être plus, mais pas fait une estimation, mais j'aime ça que ça est venu, puis leur sécurité en joie, puis m'a fait un beau sourire, m'a fait salut comme ça. Puis ça peut être mais je considère comme ma jeunesse comme ça avec mes enfants, ma famille, mais ils sont sur la montagne en toute sécurité ici, en liberté d'être libre, puis d'être soi-même, puis d'être libre, puis d'aimer l'amour, tu sais, puis par l'action, puis c'est ça que j'aime voir. Puis bien sûr de la charité, puis ça m'amène toujours la joie 2 fois plus, puis extra voir du monde, voir du monde qui se colle, qui se donne des bisous, puis qui se tiennent par la main comme ces 2 jeunes adolescents qui l'ont fait. Je sais pas si c'était ado, peut-être avait 18, 19 aussi, j'ai pas bien vu, je fais une assumption comme ça dans le public, mais c'est quelque chose qui m'amène la joie, puis j'aime ça faire du rock&roll pour chanter pour les amoureux dans l'amour. Hein? Pourquoi qu'on se bat sinon? S'il y a personne qui fait pas l'amour aujourd'hui, mais pourquoi qu'on se bat? Puis comme je dis toujours, mais à mon frère citoyen Bill Blair, mais si vous mettez un uniforme pour être dans les services des forces armées, mais faut aller changer puis lire des livres dans les garderies aussi aux enfants, parce que c'est premièrement pour ça qu'on met un uniforme. Moi, c'est pourquoi je mettrais un uniforme, mais ça serait pour défendre le Québec, puis d'une invasion externe, là, puis le Canada, puis l'Amérique du Nord, parce que j'étais né 2 fois aux États-Unis. Après 1776, puis j'avais servi dans l'armée américaine, fait que ça serait pas mal juste pour la défense, puis de côte à côte, d'océan à océan, de côte à côte, d'océan à océan. That's it, that's all, rock&roll, that's all I know, c'est tout ce que je sais vraiment, puis je souhaite la paix mondiale, mais malheureusement, j'avais prédit qu'est-ce qui se passe maintenant, j'avais fait une prédiction en 2019, puis avec toutes mes imperfections, hein, toutes que j'ai, puis les fausses que j'ai, puis j'en ai beaucoup, mais j'avais fait une prédiction, puis c'était une prédiction qui se passe maintenant, puis ben c'était pas une prédiction, mais c'était une analyse en géopolitique que j'avais faite en fond, puis qu'est-ce que c'est en train de se passer maintenant à travers l'océan, puis maintenant quand je parle, c'est possible bien sûr que ça passe avec une invasion possible de la Chine puis du Taïwan, de la Chine puis du Taïwan, de la Chine puis du Taïwan. C'est possible qu'il y ait une invasion maintenant en train que je vous êtes en train de parler. Puis quand je marche maintenant, j'admire toutes les bâtiments, les blocs appartements de Montréal parce que c'est une grosse ville. Hein?
Puis j'imagine bien sûr, là, tout le monde, tu sais, est en train de vivre des jeunes qui s'aiment, puis des infirmières dans les pompiers qui font l'entraînement physique, puis bien sûr là, qui s'entraînent, puis bien sûr qui sont dans les constructions, ils sont en train de faire la construction, mon citoyen qui passe, puis en train de faire du jogging, puis je l'encourage à en faire encore plus, puis de faire l'entraînement physique c'est bon, puis je regarde tout, ça c'est Montréal-Nord, ça c'est vers l'est, là-bas c'est Montréal-Est, puis on est entouré d'une rivière, hein, c'est une rivière qui entoure l'île de Montréal, puis moi je suis sur la montagne maintenant, puis bien sûr, j'espère que quelqu'un se donne des câlins, j'espère qu'il y a de la charité, puis j'espère que l'agression qu'on a, moi-même j'ai aussi l'agression aussi, hein. J'en ai moi aussi, mais je m'entraîne pour ne pas faire mal à qu'un autre citoyen méchant. Je fais des pompes, je fais du sport, je m'entraîne, ça fait du bien, je me sens bien. C'est important de l'admettre puis de faire des solutions parce que c'est mieux de dire, ben ça j'ai pas ça dans moi ou j'ai pas ci, c'est pas ça. Comme la sexualité aussi, là. L'agression, c'est important de l'utiliser puis pour que ça fasse quelque chose de productif. Ça fait quelque chose de bon. Parce que des fois on dit, bah ça c'est pourri, ça c'est pas bon, mais on ne voit pas tous les détails, on voit pas tout ça, on voit pas d'autres possibilités, tu sais. Puis avec toute l'imperfection, maintenant je vois ça comme, je dis j'ai été maudit, je dis j'ai l'Asperger's, perdu des amis, j'ai fait des amis, bien des amis des 7 dernières années après mon déménagement. Je sais pas dans ma jeunesse, là, j'ai l'amnésie rétrograde, l'amnésie rétrograde. Je peux pas avoir les mémoires d'à peu près 7, 8, 9 ans. Peut-être la COVID l'a causé, puis déjà ça fait, c'était en janvier 2020, jusqu'à peu près février, c'était comme 3 semaines, j'étais malade, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, c'était comme la maladie, la pestilence, puis la mort, c'était comme la maladie, la pestilence, puis la mort. C'était comme la maladie, la pestilence, puis la mort, puis je suis en train de renaître maintenant, avec chaque pas, il est 3h38. Il est le 10 janvier, on est quoi, jeudi, en train de faire une marche sur le Montréal, je m'en vais jusqu'en haut. Je suis déjà en haut avec l'antenne, je fais des méditations quand ça va, puis ça va vite, avec une méditation, puis je mets sur la table. Qu'est-ce que je pense que c'est la seule solution maintenant, où qu'on est rendu méchant du point de vue financier, hein, que je vous parle, là. Puis c'est un paradoxe, car, dans être maudit avec l'Asperger's, que ça a fait comme une bénédiction, parce que quand j'ai étudié mes obsessions, qui sont les études en civilisation, les analyses en géopolitique, puis le sport. Avec toutes ces obsessions, ça a donné mes écritures que j'ai fait des derniers 7, 8, 9 ans, sur les clés USB, puis sur les photos, puis sur d'autres que j'en ai faites. Puis bien sûr, maintenant, je suis en train de faire une méditation. Une méditation maintenant, puis je suis toujours au quotidien, puis je vis toujours pour aujourd'hui avec l'espoir pour demain. Avec l'espoir pour demain, avec l'espoir pour demain. Donc je suis ici, sur l'île de Montréal, puis je vous présente maintenant ma théorie de la refusion de la dette, parce que je pense que c'est la seule solution. Donc regardez, ça c'est la situation de la dette publique, pour faire le service de la dette publique. Vous voyez, ça c'est en 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards, 20,3 milliards. 2020-2021. Ça, c'est juste pour payer l'intérêt sur la dette. 2020-2021, c'était 20,3 milliards. En 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 2020, 20,3 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 milliard, c'est en 9 zéros. Fait que regardez, ça, c'est juste pour l'intérêt de la dette. Hein? Ça, c'est juste pour payer l'intérêt sur la dette publique. Je vous montre, là. On va entrer Montréal un peu. Fait que, en 3 ans, c'est allé de 2020, c'est allé à 20,3 milliards. Le double de ça aurait été 40,6 milliards. C'est allé à 46,5 milliards. 46,5 milliards. C'est allé à 46,7 milliards. Juste pour servir la dette. Donc, juste pour, en d'autres mots, pour payer la dette. Juste pour le paiement de l'intérêt sur la dette. Qu'est-ce qu'on appelle le service sur la dette. C'est allé de ça
pour le paiement de la dette. C'est ça que ça a fait. Et bien sûr, ça a fait, vous voyez comment c'est le soleil là-bas, puis là-bas, c'est les montagnes que vous voyez. Ça, c'est le sud. Fait que ça, c'est le Mont-Royal là-bas. Ici, c'est le Mont-Royal, puis là-bas, c'est Outremont. Vous voyez là-bas? Ça, c'est qu'est-ce que c'est? On appelle le Montréal-Nord. Vous voyez, Montréal-Nord, puis ça, c'est l'Outremont. Là-bas, c'est Outremont, vous voyez? Ouais, puis ça, c'est l'Outremont. Ça fait partie des 3 sommets de la montagne, 3 sommets de la montagne, 3 sommets de la montagne. Puis bien sûr, et ça, c'est l'autre. Aussi qu'il y a là. L'autre montagne, l'autre sommet de la montagne. Et ça, c'est bien sûr la rivière, comme vous voyez le soleil. Et puis, ça, c'est bien sûr l'île de Montréal, peuplée de 2,5 millions de personnes. C'est comme une petite ville, dans le fond. C'est comme un petit pays. Comme un petit pays, dans le fond. Là. Comme un petit pays. 2,5 millions, c'est la deuxième ville plus peuplée au Québec. C'est la deuxième ville plus peuplée au Canada. Première au Québec. La première, c'est la ville la plus peuplée au Québec. Deuxième au Canada. Puis c'est comme la 8e ou la 7e en Amérique du Nord. Puis wow, le soleil, mon pape, il sort. Puis maintenant, je vais discuter. Puis juste être ici. Puis regarder un peu le coucher du soleil en tant que discutant de la beauté de l'île de Montréal. Parce que c'est vraiment exceptionnel. Là. Puis je vais juste en parler de la refusion de la dette un peu. Donc, comme vous voyez, je vous ai montré qu'en 2020-2021, c'était 20,3 milliards, la refusion de la dette. Puis 2023 en 2024, c'était 46,5. Donc, ça a fait le milliard. Fait que ça a fait 1 milliard, que c'est 1000 millions. Et donc, qu'est-ce que ça se passe? C'est pour payer l'intérêt, ça, des dettes publiques. Donc, c'est la seule solution maintenant qu'on a sa table, que moi, je me mets sa table, c'est la théorie de la refusion de la dette pour la création de l'unité d'échange universel. Mes frères et sœurs, Québécois, Québécoises, ma famille, il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Et donc, on va continuer à marcher vers le soleil maintenant, parce que je voulais juste montrer ici un peu Outremont, puis la rivière, puis Montréal, mon île, là, c'est la montagne. Puis là, beau coucher, le soleil qui sort, fait qu'on va marcher vers le soleil. Parce que c'est ça que je voulais faire premièrement, puis c'est ça qu'on est en train de faire. Puis maintenant, je garde sur la droite. Comment la conduite, hein? On garde la droite, c'est simple quand même, des solutions. On garde la droite, comment la conduite. Donc, mes chers Québécois et Québécoises, la théorie de la refusion de la dette, je vous donc, prendre toute la dette publique-privée, ma dette en tant que citoyen, elle est de 10 500 $. Donc, ma dette, votre dette publique-privée avec tout le Canada et les États-Unis, puis le Mexique, l'Haïti, la gourde, en vue que, bien sûr, la dette de tous les pays, la dette de tous les pays, c'est une dette, bien sûr, qui, ça fait des milliards, puis des trillions, puis des milliards, puis des trillions. Fait que la dette, ma dette, votre dette, notre dette publique, puis privée, mais ma dette de 10 500 avec la vôtre, puis vu que l'argent des États-Unis, la devise des États-Unis est encore la monnaie. Le dollar américain est encore la monnaie de choix. Numéro 1 pour les échanges mondiaux, les finances internationales et les échanges commerciaux, les finances du monde, puis les affaires globales, le commerce de l'import et de l'export. L'argent de la devise des États-Unis, c'est encore la monnaie de choix. Si je rappelle qu'on va transformer, convertir tout l'argent, la dette canadienne du Mexique, puis d'Haïti, puis de l'Amérique du Nord, en Américain, là, va rester pareil. Donc, la vision de la dette, plus la théorie de l'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe, par là-bas. En Europe, les Allemands ils ont fini avec la Deutsche Mark, les Français ont fini avec le franc, les Italiens ont fini avec la lira, puis ont fait une devise, une monnaie d'échange universelle. Ils ont fait de l'euro. Fait qu'on va faire la même affaire, ça va s'appeler l'UI, unité U.E.U. Ça va s'appeler l'unité d'échange universelle. Donc, ça, c'est la théorie de la refusion de la dette, qui inclut, bien sûr,
qui inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire, puis pour faire une monnaie comme qu'ils ont fait en Europe, ça s'appelait l'unité d'échange universelle, ce qui va être vraiment comme qu'ils ont fait en Europe, mais ça va être égal au dollar canadien, va être égal au dollar des États-Unis. Donc, encore une fois, encore une fois, la théorie de la refusion de la dette. Je vous l'explique encore parce que j'ai l'Asperger's. Donc, la théorie de la refusion de la dette. Prendre toute la dette, public-privé, qui est rendue dans les milliards. Moi, j'ai pas de milliards de dettes. Ma dette est de 10 500. Ma dette, moi, personnelle, en tant que citoyen, c'est 10 500. Donc, ma dette, votre dette, notre dette publique de l'Amérique du Nord, et vu que ma théorie qui s'appelle, puis qui est la seule solution en ce moment où on s'en va avec les finances publiques, puis même privées, là, avec le monde endetté, puis l'intérêt complet que je vous ai montré tantôt, juste payer l'intérêt, ça a plus que doublé là, en 3 ans. De 2020 à 2021, c'était 20,3 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Après, maintenant, 2023-2024, c'est rendu 46,5 milliards. Hey, 1 milliard, c'est 1000 millions. Imaginez-vous combien que ça l'a fait, là. C'est tellement de milliards, ça. Pour payer la dette publique, pour les intérêts seulement. Payer l'intérêt, c'est énorme. On peut pas soutenir ça. On s'en va vers une crise financière maintenant. On se dirige vers une crise financière énorme. Catastrophique à ce point-ci, là. En 2024, possiblement en février. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Et donc, la théorie de la refusion de la dette, ça a fait comme aujourd'hui. Donc, c'est ça la théorie de la refusion de la dette. Que je mets sa table comme la seule et unique solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un paradoxe parce que j'ai l'Asperger's, mais bon. Puis c'est à cause de l'Asperger's peut-être. Puis maudit, j'ai pas d'amis. J'ai fait de nouveaux amis. Puis, pour que j'en fasse, bien sûr d'autres, pour une renaissance ici, pour en faire. Ben, c'est pour en faire, hein? C'est pour en faire. C'est quoi pour en faire? Je pensais que j'étais maudit à Burger. J'ai souffert, j'étais en dépression. Je vous mets sur la table une solution, mes chers, pour l'Amérique du Nord. Parce que pour la paix mondiale aussi, s'ils veulent, il faut y avoir la volonté. On doit avoir la volonté. Ma volonté de faire l'entraînement physique. Puis ça, j'en ai pour faire de l'entraînement physique, puis du rock&roll, j'en fais pour le 24. Puis j'ai de la volonté pour regarder le bleu ciel de même. Bon, tous les jours, le soleil, boire un petit peu de vin. Je prends pas de drogue, je prends pas beaucoup d'alcool, juste du vin de temps en temps. Du cannabis, j'en ai. Ça fait 3 ans que j'ai pas consommé. J'ai comme 7 joints pré-roulés chez nous. C'est légal, hein? Ça fait 3 ans que je les ai, mais j'ai pas touché. Ça fait un bout. Anyways, c'est pas de moi, on parle de moi, c'est une théorie que moi j'ai faite par mes études, puis que ça va nous donner un bénéfice à nous tous, à moi-même aussi. Ben oui, je vais le dire, à moi-même aussi. Mais je suis pas juste pour moi-même, je suis pour les autres aussi. Je suis pas parfait sans ego. Mais je veux aussi avoir quelque chose de bon, du fromage, j'aime ça. Du fromage d'un peu loin, ben de la belle province, je parle, mais d'un peu loin, parce que tu sais, on a la belle province, le Québec, on est quand même combien de fois la France, combien de fois d'autres pays, il y en a une énorme, tu sais, du fromage de loin, là, quand je parle de loin de la belle province, de 718 km vers l'est, vers l'Atlantique. Mais la théorie de la refusion de la dette, mes chers, c'est la seule solution. Donc, prendre toute la dette publique-privée, faire une refusion, et vu que ma théorie, la théorie de la refusion de la dette, contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui veut dire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe, la théorie d'intégration monétaire. Ma théorie inclut cette théorie-là, qu'ils l'ont mis en pratique en Europe. Les Allemands, ils ont fini avec la Deutsche Mark. Puis, maintenant, ils ont l'euro. En Italie, ils ont fini avec l'euro. Maintenant, ils ont le lira. Il n'est plus là. Ils ont l'euro. Puis, les francs, ils n'ont plus de francs en France. Ils ont l'euro. Il y a des pays qui ont gardé quand même la vieille devise. Mais nous autres, on va faire l'unité d'échange universel par ma théorie. On peut se faire européen, pourquoi pas l'Atlantique? Pas même avec d'autres Israël, que ça soit mondial, pan-américain, du monde, que ça soit. Puis, partenariat public-privé avec mon frère Scorpion Bill Gates, avec mon frère Scorpion Bill Gates, pour qu'on y ait cette théorie en application. La théorie de la refusion de la dette. Donc, prendre toute la dette publique-privée, faire une refusion, ça va être dans des milliards. Des milliards. Ça a été dans des milliards, avec ces milliards-là, mais faire la conversion, l'argent canadien
La dette du Canada public-privé, on la convertir en dollars américains des États-Unis. Le peso du Mexique, on va convertir la dette du Mexique, c'est en peso, donc ça va être toute la dette publique-privée, on va faire une conversion. Et, bien sûr, ça va être la conversion publique-privée. Ça va être une conversion, c'est une conversion publique-privée, ça va faire, le peso, ça va se convertir en dollars américains aussi. La gourde d'Haïti, la gourde d'Haïti, la gourde d'Haïti. On va faire une devise qui va s'appeler l'unité d'échange universelle. Unité d'échange universelle. U.E.U. Unité échange universelle. Louis, égal au dollar américain. C'est la solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Il n'y en a pas d'autre. Où qu'on s'en va maintenant, là, vers les prochains jours, semaines, mois à venir, ça peut venir vite. Hein? Au début de février, l'année du dragon commence, ou l'année lunaire asiatique, l'année lunaire du dragon asiatique, l'année lunaire du dragon, c'est l'année du dragon. Ça commence en février. Hein? C'est possible qu'il y ait un crash financier boursier là, au début de février, au mi-février. Maintenant, aujourd'hui, c'est possible qu'il commence maintenant, le crash. C'est possible avec toutes les dettes, tout ce qui se passe, mais c'est possible. Mais il y a une solution, c'est la théorie de la réfusion de la dette. J'y crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la réfusion de la dette, par exemple. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Il faut vivre avec ça, puis il faut l'accepter qu'il n'y a pas d'autre solution présentement que ma théorie pour l'implémentation, pour faire l'unité d'échange universel, de préférence biométrique. L'œil, la main, puis la voix, c'est des échanges biométriques, bien sûr, qui sont, of course, bien sûr, uniques. Puis on peut faire une devise avec biométrique, digital, avec Bill Gates, Microsoft, YouTube, PayPal, que ça soit, puis les gouvernements de l'Amérique du Nord, puis les institutions financières publiques-privées, les États-Unis, la bourse, puis pour faire l'implémentation. Puis faire un gel des prix. Donc, prendre la dette publique-privée, faire la conversion. Tout l'argent, cet argent initial, ça va être l'argent qui va faire la banque, la nouvelle banque centrale, l'institution financière, et faire un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 7,7, 0, 3,33, 1,56, 4,18. Fait qu'il n'y ait pas d'autre. Qu'il n'y ait pas d'autre. Qu'il n'y ait pas plus que 10% le taux d'intérêt. Fait que ça va être maximum de 10% le taux d'intérêt sur cette nouvelle banque. Maximum 10%, pas plus. Ça, c'est la théorie de la réfusion de la dette. Mais là, je suis en train d'être s'afforer dans la forêt à Montréal à vous en parler. Fait que... Puis, ça peut être taux d'intérêt moins 10, ça peut être 7,70, 7,70, 3,33, 7,18, 9,3, 0,93. Ça peut être, bien sûr, 11, pas 11, mais c'est 10 maximum. Puis avec toute cette dette fondée initialement, la banque, ça va être l'argent initial là, qui va fonder cette nouvelle banque. Ça, c'est la solution. Pour ça, il faut toute la soutenir, la théorie de la réfusion de la dette. Avec toutes les banques, toutes les institutions. Puis après ça, faire un gel des prix immédiat. 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 Un gel des prix. C'était une solution, mais cher. On s'est regardé la pizza, on a coûté de l'autre fois 6,99. C'était allé de 3,99 en 2022, en moins que 2 ans. Là. Plus qu'un an, moins que 2 ans, ça a plus que quasiment doublé. Là, le prix là, du même pizza à la même place, ça a presque doublé. Là, les prix commencent, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Hein. Les salaires, ben, sur 5 ans, 17%, ouais, peut-être. Ben là, les prix ont augmenté de 40, 50%. Là. Il n'y a pas d'autre solution, mais cher, un gel des prix immédiats. Là. Immédiat, un gel des prix. Là. Immédiat, un gel des prix. Là. Immédiatement. Tout de suite, un gel des prix, tout de suite. Tout de suite, un gel des prix. Fondamentalement, un gel immédiat pour le Québec, pour l'Amérique du Nord, là, pour l'unité d'échange universelle. Okay. C'est pour nous autres, c'est pour moi, pour vous, pour nous.
On doit le faire pour nos enfants, pour eux, puis après ça, faire un gel des prix puis des services, là, pour finir avec l'inflation, là, un gel immédiat au jour, dans les jours, semaines, mois à venir. En mars, quoi que ce soit, en mars, ou bien sûr en février, ou quoi que ce soit maintenant en marchant, bien sûr, que je marche vers... Je marche vers le soleil, mon pape, puis je suis sur Montréal. Fais attention pour pas que je tombe, pour que je glisse, parce que c'est des conditions météorologiques difficiles. Je suis en train de penser aux plombiers, les plombiers de l'Amérique du Nord, plombiers de la belle province de Montréal, qui ont fait les éviers. Sont en train de changer quelque chose pour faire de mieux, pour faire du mieux. Moi aussi, je suis ma renaissance moi-même, moi. J'étais en dépression. Là, 6 ans, j'ai traversé le Canada avec la meilleure femme au monde, puis ça m'a fait sortir de la dépression. Je suis plus suicidaire. Je suis sorti de ma dépression. Et je me sens bien. Je me sens bien maintenant. Je me sens bien. Je suis plus en dépression, je suis plus suicidaire. C'est sûr que bon, j'ai des choses qui sont pas parfaites. J'ai des défauts. J'ai des vices, j'ai l'Asperger, j'ai l'amnésie, amnésie rétrograde. Par exemple, amnésie rétrograde. Quelle heure qui est? 3h57, ben c'est le temps que je me dirige chez nous. Je suis venu, j'ai vu, fait de méditation, Rock&Roll pour les plombiers aujourd'hui, que je me dirige. Vers le soleil, mon pape, en chantant, puis on va chanter en anglais puis en français. Mais maintenant, je vais changer en anglais, par exemple, parce que je vous ai parlé de la théorie de la refusion de la dette, donc je vais parler en anglais maintenant. So now for the debt refusion to you, my brothers and sisters, there's no other way around what's happening now financially but my DRT. As I go out from the mountain, encouraging all to work out, train, exercise for the plumbers, special edition. Yes. Ooh, I got that snow in the steel toes. It's gonna be cold. I'm gonna need to shake it up. But anyways, they made it. I read the DRT. What time it is? It is almost 4 o'clock. Look at the black crow cheering me on. Black crow, look at beautiful. And thankful again. Special march for plumbers today. Plumbers, plumbing those plumbers in the sea. You can sing the plumbers. Plumbers rock, man. Farmers rock. Butchers rock. Athletes in many ways. The plumbers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery stores. I rock and roll for them 24/7 ever since I died of COVID. And we need to get that balance. Public and private bus drivers. In the public bus drivers and just get it right here by the side, because it's a bit I'm good by this side. I don't know, it's a really hot day for January and it's melting and it's strong. It's January 10th, it's supposed to be like -7, but it's maybe even, I'm not sure if it's +7, but it's like +3 for sure. Be even on the plus, like unusual weather. I mean, we had 2023 record, but anyways, here's my DRT. As I go to my underground room of St. Temple now, time to head back to headquarters and going in a bit deep here in the snow, but hey, I got steel toes, and in a bit deep, bro. The steel toes, man. Here I am. Thought of Asperger's was a curse, but in many ways, there's also blessings due to my obsessions, which many Asperger's have, with study of civilizations and
turn my head left and right, although there's nobody coming, but still gotta make sure, and I gotta get those feet on, man, because I got a lot of it in the cold, and I gotta go transversal by here now, and gotta go by here. I was gonna jump in it, but I was gonna cross by the side, but I'm gonna go by the side of the sun, and I'm gonna maybe bug a little bit of the public workers there, saluting them, see that they're making that for us before I go into the DRT theory and onto the dead refugees. My horses are there. Usually the horses are right there. The horses, police horses, somebody gotta ride them. See, here is gonna do a little bit of a zone to make a little bit of a chopping out that wood, man. Chopping out the wood. They gotta chop the wood. Hey, that's good. And, hey, chopping up some wood, that's putting it to good use, I guess. The wood, and gotta get the ice out. Gotta go strong on the feet. I'm not gonna go in the snow anymore, but I gotta go strong on those feet, because I got some. When I went there, I went in the snow deep, and it's in my boots. 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 And I calculated, but I said if I do that, that'll be to no good use, because then I'll be there right on it. So it's not that great of a deal for me to go to those benches, because then I'm gonna get in the snow anyways. But hey, thank you to the snow removal operations who cleared this snow right here, and support the DRT theory, the debt refusion theory for the creation of the UE. What is the DRT theory? It is taking all private and public debt, and you saw that the servicing of the debt, paying the interest on the debt, has gotten to unsustainable levels. It is 46.5 billion. A billion is 1,000 million. 2020, 2021, paying the interest on the debt was 20.3 billion. And now, 2023 years later, it is 46.5 billion, more than double. Double would have been 20 times 3, that would have been 40.6. So more than double. Hey, this is nice. Putting that to good use, man. I'm taking pictures. Just gonna take a picture of that. Take a picture of the. My horses are not there. Usually they're there, but nonetheless not today. So let's go. DRT theory. It is 4:03. 4:03 and. I'm gonna go towards the sun. Towards the sun we go. DRT theory. The only solution at this point in time, brothers and sisters, is my DRT theory, which now that I'm gonna discuss as I march towards the sun. Just gonna do a little bit of clearance here and clear a little bit, and see if I can do some clear. Go that, yeah. I did. Let's see what we got now. Got photos, got photos, of course, which is not gonna go so good, but we gotta get that photo for the ops. So as we go, of course, now towards the sun, discussing the DRT theory. I feel so good. That's when that light hits you. The lights of the sun. I have my glasses on now because it's a bit strong with the snow. You know, it reflects. So what was that? With the lights. Reflecting in the snow, so you might get the bounce. So the snow now is reflecting from the snow. So the DRT theory is the only solution now at this point in time. Auctioning these for $1 million. On the wind.
Ah, the wind. Ah, the wind, ah, the wind. So good. It feels so good on the side. It feels super good. It's that's purifying. Healing. Nurture. Feels good. See, towards the sun we go. Looking to myself to drink but without water. But first the DRT theory, DRT theory. No other way around what's happening now financially, from a personal perspective, from a perspective, for a collective social debt perspective. Taking on private and public debt, refuse it, whatever the number is. Probably transit it already, and create what I call the universal exchange unit. Stand for universal exchange unit, of course. Create what I call the universal exchange unit. Create the UE, the UE, the UE. The universal exchange unit to be at par with what the United States dollar is, and at this point in time, whatever the United States dollar is today, the United States currency is still the currency of choice for world trade, international business, and global finance. So, do what I call a debt refugee, so take all public and private debt. My private debt is $10,500. $1,500. My debt is $10,500. My debt plus your debt plus our debt, and since the United States dollar is still the currency of choice for world business, international finance, global trade, do the conversion. And my DRT theory, debt refusion theory, contains in it what I call monetary integration, just like they did in the European Union. For the euro, the Germans now have the mark. No more. They left it for the euro. The Italians left the lira for the euro. The French left their franc for the euro. So we're gonna do a new conversion based on the US dollar, a new currency, new unit of exchange, because that's what it is basically. Money, right? Money is to buy, sell. Money is to buy, sell, buy, sell. And we're gonna create what I call the universal exchange in the U dot, the universal exchange in the UE, based on the US dollar. So take all public and private debt, whatever the number is in that debt is going to be in the trillions. Do a conversion, Canadian dollar debt, public and private Canadian debt converted into US dollars, Mexican peso, all the private and public Mexican debt converted into US dollars, Haitian gourd converted, and Jamaica, all the countries of North America, and of course do what I did say in that conversion, and to do the conversion into. And then with that money, going to be the initial money supply of a new central bank, and put an interest rate set at no more than 10%. It could be 7.70, 3.33, 1.56. It can be, of course, 9.3 or whatever number is, 1%, 9%, 8%, 7%, 7.70, whatever the percentage is. It's going to be close to the US dollar, and do a refusion. Yeah, I guess today is closed, the skating rink, because since due to the fact that was the weather conditions did not allow it for it to be open today. But I'm grateful, thankful that I got this here where I can drink water. This is public. So time to hydrate.
In the normal course, if I would have not had gloves, I would have disinfected my hands. But of course, I'm not going to disinfect my hands due to the fact that I got those gloves. So I'm protected from the germs and the microbes, but I do have to wash them, of course. But if I wouldn't have had them on, the gloves, well, I wouldn't touch this. I have to disinfect because I'm open carrying my disinfectant, you know. Super important to increase in public hygiene, something that I hold dear to. Because now COVID is back, and I had COVID, eh? It was very severe, man. It was end of January 2020. It's going to be 4 years soon. It was like death, pestilence, and disease. Eh? It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. So I survived COVID, and I don't want to go back to nothing better where I am now, where I used to live low, lots of mold. Maybe that's what caused amnesia, or maybe even COVID. Don't remember youth, childhood. Here I am on this island, moved to a better place, where I used to live where lots of mold, very small. I used to live in a very small underground place, with lots of mold, and of course, here I am today. Joyous. I gotta say, I get joy when I come to the mountains, so I live an austere, simple, severe lifestyle, with lots of physical fitness, but I'm regularly financial stressed, but I'm joyful, I'm fit, and I'm grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid, and although paradoxically felt cursed due to having Asperger's in the past years, but probably paid. Now I'm able to say with 100% confidence that my theory is the only solution for what's happening now financially. For the collective North American civilization, that's what I'm calling on Black Cock, Black Rock, not to be confused with Black Stone. Larry Fink, and Bill Gates, Scorpio brother, that's the brother of the star Scorpio, and Joe Biden is also a Scorpio, and also Larry Fink, Bill Gates, and Joe Biden are all Scorpios. Doesn't matter the astrological sign, but whatever the case may be, all astrological signs, all are invited to support in Wall Street. Now, Wall Street is closed, just closed today. So please, if you did make $1 million on the stock market buying, selling, give 10%. 10% of 1 million is 100,000. 10% of 1 million is 100,000. 10% of 1 million is 100,000. That's 10%. 100,000. Please give some charity, food security, support the DRT. DRT, debt refusal for the creation of the UE. Take all private and public debt, refuse it to the conversion to the US dollar, because the United States dollar is the currency of choice, and create what I call the universal exchange unit, preferably by biometrics. The hand and the voice are unique biometric identifiers, right? And we can also have currency like we have now. See, the crows agreed. Oh, my legions, pledge your allegiance to our family. The universal exchange unit by the DRT. My DRT theory contains monetary integration theory. Take all public and private debt. With that number is going to be in the trillions. Create a new global financial institution. Issue a new currency, the universal exchange unit, the UE. And of course, issue the UE Universal Exchange Unit. In order to buy, sell, trade, that is what money is fundamentally about. That's why I'm calling on my brother Scorpio, Bill Gates, Microsoft, PayPal, YouTube, all institutions and organizations to create this UE, because we got to refuse that debt. Take it all. Whatever the debt is going to be in the trillions. Finance a new money. That's going to be the initial money supply. With all the debt, DRT, debt refusion theory, create the universal exchange unit, the UE, universal exchange unit, the UE, preferably biometrics to buy and sell, and then freeze prices to fight inflation. It's going to be freeze prices, because you saw pizza last time I bought it, it was $6.99, was $3.99. The regular price, it went to $6.99, almost doubled. I heard that they got a 17.5% raise over 5 years. That wouldn't even cover the cost, even half of the cost of the increase. Increase of the pizza was 75%, so prices are still increasing. It's not sustainable. It's not sustainable where we're headed. It's not sustainable where we're headed, brothers and sisters, you know.
we gotta work out, train, exercise, and we gotta do, you know. And it takes that doing. Thank you to the plumbers. Thank you to the butchers. Thank you to the nurses. I'm also a philosopher, thinker, but I'm also a doer. Hey, ain't you and they doing for me? The crows cheering me on. Let's go. Dragon pledge your allegiance. Legion support the DRT. Death profusion theory for the creation of the universal exchange unit. Dragon army, I love you too, legions. Wow, the crows are cheering me on. My fans, my legions, pledge your allegiance, the crows. I love you too, my crows. I love you too. I love them also. I love crows on the black snow. I love it. BDSM switch rainbow. For the DRT, here we go. Dragon army, get some clean. God, Dragon army, get some lean. Dragon army, get some clean. Dragon army, get some clean. Dragon army, get some clean. For the rainbow, here we go. Those, I love those buildings, but they're kind of gray. They kind of need a little bit of color. They kind of need a little bit of orange, a little bit of yellow. Look at the crows. I gotta take a picture. Wow. Les corbeaux, the crows, crows. I love you, my crows. I love you, you know. As my legions, let's go, Dragon Army. Push-ups on the road, satellites earned. In those steel toes, je vous aime, les corbeaux. Et vous savez, les bottes cap d'acier, ah ouais, pour l'acier, les corbeaux que j'aime bien. Hey, I love those crows, les corbeaux qui me chantent bien. Hey, hey, the crows, I love them crows. Les corbeaux qui chantent, regarde. Ah, ils sont belles, regarde, c'est les corbeaux qui regardent. Look at those crows, man, see? There's so many crows there you go. See, des corbeaux, wow. Wow, that's some beautiful crows, man. Crows, my legions, my fans, the only ones cheering me on are the crows. I appreciate you. J'apprécie les corbeaux, I appreciate the crows a lot. A lot. There we go, took some pictures. Oh, don't tell me you didn't take. No, I didn't take the picture. I gotta run for them. Gotta take at least 3, man. Let's go. How are you going now? The crows, see, there we go. The crows up in the road. The crows up in the love. The crows up in you know. Here they are. Here they come, the crows. Crows, my crows. I love you, crows. Oh, there they are, the crows. Tack. Oh, there they are, my crows. See? The crows, my crows. Yep. The crows. My crows. My crows. Mes corbeaux, my legions. I love you too, my legions. I love you. I love you also. My crows cheering me on. I'm happy I can head back to my headquarters, which is from where I will go now. It's gonna be at least some more pictures. Okay. You want some more pics? There are more people cheering me on, so the crows take more pics. Okay, go Dragon go. Go Dragon go back home. You are your meal. Va-t'en chez vous, vous avez traitement en cancer, vous avez faites bien pour votre dîner. There they are. There's the crows. I'm gonna catch them here. See? Ah, there they are. Fuck. Oh yeah. One more crows, man. Crow. That's it. Going back. They cheered me on. Say go, we got you. The crows know that I got about an hour and a half in these steel toes. About 13 kilometers. So we're gonna go drill it back home. Les corbeaux ils m'encouragent puis ils savent que j'ai quand même 13 km, 13.3 à peu près. Par où que je vais aller 1h30, 13.3 kilometers. The route that I'm gonna take is different because I'm gonna go by Westmount, so it's not gonna be how I came.
which is shorter, but it's gonna be a longer route. But I gotta make it just in time for 6 o'clock, which is perfect because it's 4:20. Hey, 4:20, make that legal. Make that legal. It's 4:20. I don't smoke, but I have still. But maybe somebody I can do a workout video while you smoke that legal. But Elon Musk, come, Elon Musk. I don't smoke. You can come discuss the Dragonomy. Okay. On the mountain, spend the weekend, discuss. I'll ask a trillion questions, and I'll connect with my parallel life to design, build more satellites for NORAD, design, build more satellites for NORAD, and Dragonomy for defense and security, pour l'armée du dragon de défense et de sécurité, and how we can put my brain with all the internet, super communications, telecommunications into an AI type of cyborg, like I am parallel life dans une vie parallèle, comment que je suis comme un cybernétique dans une vie parallèle où je construis puis je bâtis des satellites dans cette et dans l'autre vie parallèle, dans la vie parallèle, dans les vies parallèles où que je bâtis puis je construis des télécommunications, mes chers, télécommunications, et regardez, télécommunications. Et oui, dans une vie antérieure, j'ai aussi l'Asperger's, mais bien sûr que je bâtis des... Hop! Bon, il reste une photo. On va en prendre. De retour. Yeah, I got one more photo to take maybe when I go back. I'll go back and... time to go back, put those gloves. It's gotten a bit chilly, so here I am, happy, grateful, thankful for the plumbers today, marching back, doing this work with my laptop vlogs, and open to do rock and roll business 24/7. And I write songs, copyright, everything that I create is freestyle, and it's got that copyright. And gotta put those gloves, auctioning these gloves for for $1 million. Give half to my anonymous sister friend, and also this hoodie for $1 million. Here's the Canadian Armed Forces. Maybe I pass by there and gonna go for the jog, and super nice. See citizens who work out, train, exercise. Always brings me good, and just feel good here. Hey there, my crows again. Hey there, my crows again. My crows, allegiance, pledge your allegiance, legions. They guide me. My crows, although I like hawks, and they say go by that way. I say yes, I'll go by this way then. I said no problem, I'm gonna go up. We're gonna go around about it, and gonna go all the way to the top, and by Westmount, and we're gonna drive it in, you know. It's really important to stay fit, and to work out, to train, to exercise. Super important de faire l'entraînement physique. We gotta go on the road, on the drill, you know. So it's super important, you know. We go here and we gotta stay. Hey, look at that big pothole. Regardez ce beau. C'est un nid de poule, pothole. C'est un nid de poule, pothole, you know. And see, it's getting dark now. Gotta take off my glasses. Auctioning these for $1 million. Give half to my anonymous sister. The gloves $1 million. The glasses $1 million. Ceux-là pour $1 million. Avec ça la main pour $1 million aussi. Puis bien sûr, ceux-là qui sont.
Okay. Right there, here, see. And should I brace it by the side? If I take by the side now, if I go by there, it's gonna be giving a snow. I'm not gonna risk it now. I'm just gonna go by this side and just go by this side because it's gonna be. Usually I cut it by there, eh? So usually what I do is I go by there. I go by there usually, but not this time because I think it's with the rain, because it rained, it's gonna be sleet and my feet are already cold and from earlier, so I made a decision to just go by the side parce que d'habitude je vais par là, par la forêt ici, mais là j'ai fait une décision d'y aller par le côté parce que tantôt je suis allé puis en marche, puis bien sûr j'avais pesé sur mes bottes à cap d'acier, puis ça a bien sûr rentré dans la neige et ça a fait un peu mouillé, fait que je suis bien mieux d'y aller par le côté maintenant pour déjà que j'ai la fraîcheur, je sens mieux, puis je vais pas me mouiller encore là, quand je vais de retour chez nous parce que là ça va prendre, mais ça fait un petit changement. There's a little bit of change. We gotta go different snakes. Des serpents différents, different snakes. Des serpents différents, different snakes. Look at the big rock. Again, I encourage you all to work out, train, exercise, and going this march is dedicated to the plumbers, first and foremost, always. To my anonymous sister friend, the youth. North Americans Unite, the butchers, train conductors, nurses, bakers, those public workers, firefighters, always firefighters, ambulance drivers, and those preparing the food, making a pizza, delivering the food, with whatever it is, whoever delivers the food, big salutations, rock and roll for you, whoever prepares the food, the bakers, the butchers, somebody making some love now, millionaires giving some charity, billionaires, and athletes, NFL, NBA, NHL, MLB, blah, blah, you can find us women sports leagues, la PWHL Rocks, et bien sûr, je vous fais un petit rappel que votre conditionnement physique, ça commence dès aujourd'hui, avec des pompes, avec une marche, puis encore une fois, aujourd'hui, je marche premièrement pour les plombiers. Les plombiers, les infirmières, ceux qui travaillent dans l'alimentation, la production alimentaire, les boulangeries, dans les boulangeries, et aussi les camionneurs, les camions, dans les pompiers, on vous aime. Et pour nous autres aussi, toujours pour la jeunesse, pour l'Américain du Nord, pour la Renaissance de la belle province, et tous ceux qui sont dans les infirmières, les infirmiers, puis les pompiers, puis tous ceux qui font la livraison de marchandises dans les ponts, le travail public, les ambulanciers, tous ceux maintenant qui font du nettoyage, qui bien sûr qui cuisinent, faire la cuisine maintenant, sa cuisine, dans la cuisine, regarde cette roche, et je vous encourage à faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été sera ma médecine et thérapie de choix, donc avec des pompes, puis avec un peu d'amour, puis commencez votre conditionnement physique dès aujourd'hui. Little love and I call him for the mass financing thereof, support the DRT, Trinity DRTs, soutenir l'implémentation de ma théorie, la réfusion de la dette, la création de l'unité d'échange universelle, mais il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. There's no other solutions. Coast to coast service and security. Dragon Army based on my philosophies. Got the defense protocols, la sécurité de défense, puis mobile defense, and de défense mobile, puis bien sûr aujourd'hui, comme on connaît, pour l'implémentation de la défense de côte à côte. Build 11 defense points, 3 in Canada on each coast, 3 in Mexico on each coast, and 5 in the US for ICBM interceptions. We need to build that 7-year project, un plan de 7 ans pour la défense contre les missiles. 3 de côte à côte, 3 au Canada, un côte, à chaque côte 3, donc 6 d'une côte, 3 au Mexique, puis bien sûr 5 aux États-Unis. Ça fait 11 et 11. C'est comme satellite laser, puis
de côte à côte, pour et de côte à côte, puis de côte à côte, de côte à côte. Donc ici, on est ici. On est ici, on est ici. Et voilà. Les corbeaux, les corbeaux. Et les corbeaux, hein. Ça fait avec les corbeaux, ça. Ça fait la montagne, going to the mountain. Because we gotta get that drilled. And we drill it, we drill it, we drill it. On fait du, la défense, la défense, la défense. And we gotta get to that Summit Road, man. And we're the corner of Summit Road and Belvedere. On est au coin de Belvedere, puis Summit Road. Again, if I know somebody who deserves to live in houses like this, it's my anonymous sister friend, encore une fois, mais si je connais quelqu'un qui mérite d'habiter dans des maisons comme ça, mais c'est ma soeur anonyme. My anonymous sister friend deserves to be 7 times richer than Oprah. Hein? Ma soeur anonyme, ben, elle mérite d'être 7 fois plus riche qu'Oprah. My anonymous sister friend deserves to be 7 times richer than Oprah. So all the 7 Kardashians put together times 7. Ma soeur anonyme, elle mérite d'être plus riche, 7 fois plus riche que les 7 sœurs des Kardashians ensemble. Fois 7. 7 fois 7, c'est 49. Ouais, donc 7 fois 7, c'est 49. Hein? 7 fois 7, c'est 49. Elle mérite d'être 7 fois plus riche que les 7 Kardashians ensemble. Et ici, on a une maison qui a été laissée de côté pendant comme plus que 7 ans maintenant, négligée, mais avec amour, on va pouvoir la transformer, je l'ai acheté pour moi. C'est entre 57 de Belvedere et 53 de Belvedere ici, heureusement. So between 57 Belvedere, is this house been left decrepit? But with love, we're gonna paint it, paint those pillars black and white, and we can do a rainbow, and we can do a lot of workouts, and we can do the love house of the dragon right here. The rainbow dragon house, la maison du dragon arc-en-ciel ici. Si, vous voyez? That house has been left 7 years, more than 7 years, plus que 7 ans que je passe ici. Puis elle a été laissée comme ça, elle n'est pas utilisée, ça a changé beaucoup de mains de la vente. It's changed hands for the sale, but here we can go. Now you can help. Just gonna take a picture of it. Prendre une photo, is it? Just gonna take a picture from there and je vais prendre une photo d'ici. I'm just gonna take a picture, you know. Yeah. Yeah. Perfect. See? Took a picture, une photo. Ici, see? Une photo of the house and I got the sunset, the crows and the house. J'ai la maison, le coucher de soleil, puis les corbeaux sont là. See? So it's between Belvedere Place and Belvedere, c'est entre Belvedere puis Belvedere Place. See, I can have that house with your love and help and support, and my anonymous sister can have one of these houses. Puis ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, elle pourrait avoir une de ces maisons ici. C'est that's all rock and roll, see? We keep it on the march. See, Belvedere Circle, Belvedere Circle, Belvedere Circle. That's what it is. And here we are, Belvedere Circle. We got it on the drill, and we gotta get that go, man. You know. And, all you need sometimes is love. Love is also action, right? I'm an Aspie, so when I offer things, sometimes Aspies, that's what we do. We offer to our allies and armies who consider family. Les Aspies, on offre à ceux qu'on considère notre famille. Puis ici, quand on est maintenant, ici, you got that. Montréal, c'est Montréal. C'est l'île de Montréal. Je suis à Westmount, one of the most richest, affluent neighborhoods in all of Canada, North America, Québec, Montréal. Un des plus riches quartiers de Montréal, du Québec, puis de l'Amérique du Nord. C'est bon, ici à Westmount.
gotta be that grateful. Being out in the public, you know, in the public, I gotta have des responsibilities, duties and obligations dans le public, mais j'ai des responsabilités, obligations et devoirs qui ne s'appliquent pas d'habitude. Puis bien sûr, I gotta be grateful, you know, for today, carpe diem every day. Since I died of COVID, je vis carpe diem every day. I live it on the carpe diem every day, and always meditations, and always encouraging people to work out, to train, to exercise. J'encourage les gens à faire de l'entraînement physique, you know. I would love to see more people. I always saw a lot of people on the mountain when it's not winter some days. I saw a little today, so few less than last time. J'en ai vu moins, mais quand même ils ont fait un effort. Puis j'apprécie ça, ceux qui font l'effort d'aller à la montagne même l'hiver, parce que ça fait du bien. Mais après la tempête qu'on a eue, c'est pas exactement la meilleure saison pour y aller. The meilleur temps pour y aller is not always the best time to go, but of course you can always go as you please, as if you will, and of course gotta take it for the drill, and you gotta be careful not to of course be hit by a car here, so we gotta look left and right. Il faut qu'on regarde de la gauche et puis de la droite quand on traverse. We gotta go look at that city, man. Look at that city. That's Montreal. So c'est Montréal, ça. And these are the public workers. Thank you for the work. There's with the roads. Merci pour le travail, pour le déneigement. Les voitures en plus, c'est rouge. My favorite color, I imagine now, trucks. 300 trucks. Dragon Army trucks for security and service. Pour la sécurité et la défense, 300 camions. Et ma soeur anonyme a pourrait s'installer dans cette maison ici. My anonymous sister could have half of this, because I give her half of every million. And half. Et elle pourrait avoir l'autre moitié aussi. Could have half. I would definitely have half. 3 and 3. See, 3 rooms, 3 balconies on one side, on each side. I love that green. I love it. J'adore ça. Et c'est tellement beau, les couleurs. It's so beautiful. The colors. It's lights. I love lights. But those are really nice. They're like a green. And the small blue ones at the bottom, but the higher ones are green. C'est vert, tu sais. C'est des belles couleurs sur la maison là-bas. That's Rock&Roll, man. I love it. J'aime ça les couleurs, you know. Puis, when I ever see, I always do connect right away meditation with Hydro-Quebec, and thinking about Hydro-Quebec truckers on the road now. East, west, north, south. They gotta be integrated. Citizen integration theory, bien sûr. Maintenant, je fais méditation pour l'Hydro-Québec qui sont bien sûr, qui sont en marche là, maintenant, tu sais. Qui sont en marche. Ils sont en marche, tu sais. Ils sont en marche. Et lumière ici, bon. C'est on the top there. On the top, see? On the top there. On the top of the lights. You go all the way to the top, there's lights there, you can go for a vision there. And this one has been left decrepit like that. See? Has been left decrepit. Nothing there. It's been left decrepit for many years. This one can be painted some rainbow. So si on peut le peinturer en arc-en-ciel. It's got to do it. But nonetheless, going back to the meditations on the hydro. You know, so many dams, eh? To do everything we do, including my work, vlog now. This is work. Independent aspie artist, athlete, philosopher. This is work. C'est travail. Puis mon travail maintenant du rock-and-roll avec la méditation, puis que je fais, c'est bien sûr grâce à l'Hydro-Québec. Tu sais, parce que j'ai aussi chargé avec l'énergie, puis les qui ont été bâtis dans les années 40, 50, 60, ben des centrales. Fait que c'est la méditation, c'est la gratitude, man. Hey, all the lights do not pollute, eh? All the lights. And we also give to about 5 or 6 states. All the way to Wall Street, all the way to downtown Manhattan, all the way to downtown Manhattan, all the way to downtown Manhattan. It goes, right? All the way to downtown Manhattan, it goes. All the way to downtown Manhattan, it goes, right? Our electricity, energy. Ça va jusqu'au Manhattan. Notre énergie qui ne pollue pas. Ça va jusqu'au Manhattan, c'est pour ça peut-être la bourse là-bas, ça va jusqu'à l'île de Manhattan.
la ville de New York. Notre énergie du l'Hydro-Québec. Our energy goes all the way there. So we gotta get North America, man. Il faut qu'on parle. L'Amérique du Nord. On est Nord-Américain anyways, comme quelqu'un a dit en 1963. Well, North Americans anyways. Like somebody said in 1963. See, we got that river. On a la rivière, we got that river, man. See that river, we got that river, we gotta work, man. Plumbers. Les plombiers. They got that work Mondays, Fridays, you know. I got that work overtime every time we work out. Rock&Roll, the training overtime. And on these steel toes, man, it's gotta get it on the steel toes, you know. We gotta get crunk. And of course, gratitude 24/7. La gratitude 24/24. Everybody gotta eat. Even Wall Street. Tout le monde faut qu'il mange. Même c'est de la bourse. Food security starts with our farmers. La sécurité alimentaire commence avec les fermiers, mes chers. And you see, you got that big. That's a beauty balcony. I just love it. Admiring the big balconies. I love big balconies. I would love to have half of this. Half of my sister, Anonymous, said no to the marriage proposal. We're going to ask again. 7-year open BDSM switch marriage contract de 7 ans. Ouvert. Des sadomasochisme. Anyways, here we are on the West Mountain. I'm grateful, you know. Thankful, grateful, la gratitude. And I see that river. It reminds me, Montreal's an island, la rivière. Quand je vois ça, me fait souvenir que la Montréal, c'est une île d'une population d'un petit pays, première ville la plus peuplée au Québec, 2.5 millions, 2.5 million people. So who's doing now? The firefighters, are they getting some good loving, man? You bet they should. Nurses, should they get some good loving? You bet they should. Firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, plumbers. Getting some good loving. Les plombiers, les infirmières, les fermiers dans les fermes, les pompiers ils sont souvent du bon amour. Les camionneurs, gotta be appreciated, not all about the money. C'est pas tout à fait que l'argent. L'argent, c'est pour vendre, acheter. Money is to buy, sell, fundamentally. That's what money is. Enable us to buy. That's why we gotta freeze the prices, do the DRT. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un gel des produits. Puis il faut qu'on fasse oh, this is a nice house. A little bit of, I would love to. It's a big gray in my taste. It needs some color. Ça a besoin de plus de couleur. Puis this one too. Maybe one. My anonymous sister could live great in one of these here and live great in one of these here. Ma sœur anonyme pourrait bien sûr vivre bien dans une ici. Puis could live good, you know. She could live one of those good, man. Pourrait vivre bien ici. Ça serait une bonne idée. Be a good one to live and to live here. And, either in that one or in the other one pour vivre. I could live next door and in this one or the other one. This one's a bit big. It'll be split in half, 50-50. Anyways, I wonder now. I'm posing questions. So I'm gonna ask you. I like details and like to know details about the houses and who built them and when and the materials and how long it took. Those more technical questions and construction, of course, basics are basics. La construction de base, c'est quand même des choses qui sont de base, mais c'est des choses qui sont de base, mais c'est des choses qui ont la même base. There are, of course, some basics are, of course, fundamentally same-ish, right? But then you got the foundations, and then you got the skeletons, and then you got whatever is made with steel or cement, or bricks. Ça peut être avec des briques, avec du ciment. Ça peut être avec de l'acier, du fer. You need also iron and wood. You need all those maybe, but you need most of those. But some more than others need more wood, some more steel. Foundations are the same. Look, that's Montreal there. See, that's a big city. Hey, see, metropolis, la métropole. Hey, need money, don't need money, man. Financially broke. I would love to finance women's sports leagues. J'aimerais financer la sport féminin, but gotta get a little bit of the trips, man, you know. Got a lot of visit and
Got a lot of places to visit all over the world, my brothers and sisters. We gotta get that world peace. Faut qu'on fasse la paix mondiale, mes sœurs, mes frères et sœurs, les citoyens du monde. On essaye de l'être, c'est pas toujours facile. Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je l'avais prédit. On dit, j'étais maudit à cause de l'Asperger's, mais j'ai fait tellement d'études que maintenant je sais qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que comme ça prend comme solution. Now, I did a lot of studying and being a geopolitical analyst and theorist. Of course, I predicted the situation, what I said back then in 2019, World War III basically. And I said that Aspi being a curse of Asperger's, part of a tiny minority, but in many ways, kind of said paradoxically, I got studies and I made some solutions. C'est un paradoxe que j'ai pu faire des études indépendantes parmi que je suis Asperger's, comme la malédiction, comme une sorte de paradoxe de bénédiction, parce que j'ai fait des études, puis ça a fait que j'ai les théories pour que ça prend pour les solutions de maintenant, mais ça me prend vous comme partenaire. It takes you as partners. But of course, I do believe in the solutions. My Trinity theory says the solutions. The DRT, that fusion theory. CIT, citizen integration theory. DFT, democratic fusion theory. That Trinity theories be implemented by the fourth dimension. That fourth dimension is love. Love is also action. Drop down, give dragon some push-ups. Give dragon some hugs. Give dragon some push-ups. Give dragon some love. Pledge your allegiance. Allegiance to our family. Prêtez allégeance. Les gens, vous êtes famille. C'est un paradoxe parce que ma trinité de théories qui sont implémentées par la quatrième dimension de l'amour, la théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la fusion démocratique pour la création de deux institutions de partenariat public-privé, for the creation of two complementary covenant and cooperative institutions. And here I am on the mountain going back to my headquarters. Dragon's Lair is west, Montreal West. Better than where I used to live. C'est mieux que où j'habitais avant. Comme je dis, il y avait beaucoup de moisissures. C'est peut-être ça qui m'a causé l'amnésie. J'ai pas accès à mes mémoires. Je m'en souviens juste avoir déménagé. I don't remember moving, and it's like, it's about and then that's about it. C'est comme je m'en souviens avoir déménagé, puis that's about it. I just remember moving, and that's about it. C'est comme je m'en souviens avoir déménagé, puis après ça, ici, il faut regarder de gauche à droite. Quand on traverse, you gotta turn your eyes left and right, but nonetheless, remember moving, and that's about it. Puis, je m'en souviens avoir déménagé, puis j'avais déménagé, puis hey, I can see my anonymous sister living in that house. Je vais voir ma soeur anonyme qu'elle habite dans cette maison ici. Right at the corner, but now you're gonna see a switch. So now it's gonna change. So now the real estate value of this corner, it just drops from Lexington and Sunnyside. It just drops. Whereas from multi-million dollar houses to less, right? Ça va de maisons dans multimillions, que ça coûte la valeur immobilière, la valeur de l'immobilier, je pense, ça chute à ce coin. Ça chute une fois, ça chute la deuxième fois, puis la troisième fois. So it goes down once, twice, and a third time. By the time we get to that side, and we're not going to keep on filming until we get back home, like 3 hours, we're going to film a little bit, and then a little bit, but just to show you, because I'm marching a lot, and I already feel good, you know. And yesterday we had a good workout. We did some push-ups, and it's always good when I do push-ups and to work out freestyle and marching, of course, and twist those hips a little bit. And by holding the laptop, it's like a little bit of arms, right? The arms, strength of arms. So it's kind of working out the arms. It's not that heavy, but just keeping it, and the fingers and that, so hands left and right. So it is physical, especially when I'm doing the vlogs I'm doing them with a laptop. Keep in mind, on travaille avec un ordinateur portable. Avec mon ordinateur portable, it's my laptop that I'm doing the video. Je fais comme ordinateur portable. It's not the best quality of video, but you know, I got it raw, and ça un peu cru quand même, mais pas la meilleure qualité, mais c'est plus le contenu, la longueur. Puis
Sometimes you get a little bit of gold rock and roll. A lot of times you get gold rock and roll, that's for sure. Beaucoup de fois vous avez de l'or rock and roll. Puis hey, I see somebody hugging in Montreal. Lots of people hugging, dancing, that's good. Du monde qui vous donne des câlins, puis font des chansons, puis c'est bon. Puis regarde, look, we're here. Hey, they're building construction. Things are being done. Some firefighters, hopefully they're getting some good hugs. Les pompiers, ils font peut-être des bons câlins. Sinon, envoyez-les par chez nous, je vais leur donner des câlins. Bring them, send them over to me, I give them some hugs. Hugs, I got kisses, got tickles, got that love by action. Yes. In my rainbow ways, you know, my 21st century, 21e siècle, you know, with liberation of energies, des énergies qui se sont libérées, puis we got technology, but we also got nature. On a la technologie puis la nature. And sometimes they gotta go hand in hand, because Mother Nature, in many ways, is a great scientist and artist. La mère nature, en beaucoup de choses, c'est une artiste puis une scientifique. Tu sais. In a parallel life, I'm a pretty good scientist myself. I build, design satellite constellations, public-private partnership satellites based for defense, security, NORAD, NATO, surveillance of the public and other things. And it's very much a hardcore thing, but je fais du développement des satellites dans une vie parallèle pour l'OTAN puis l'Alliance l'Amérique du Nord pour la surveillance et la défense du public, puis intégré avec l'Internet, les télécommunications. Dans une vie parallèle, je suis un scientifique. Avec Asperger's aussi, I also got Asperger's in that parallel life anyways. Here we are on the road for the plumbers. Hey, somebody got that plumbers? Plumbers, you're rock. I got dedicated to the plumbers today. Je fais une dédication de cette marche à bas de Cap d'Acier Rock&Roll Rainbow pour les plombiers, for the plumbers today, man. All day march, gonna be a few hours march for the plumbers. And of course, all those who also made less than 44,000 in 2023, et tous ceux, bien sûr, qui ont fait moins que 44 000 en 2023, myself included, moi aussi. Myself included. Moi aussi, myself included. You know, so you gotta get on the drill, man. I'm just grateful for today, but I got hope for tomorrow, better days. J'ai l'espoir pour demain de meilleurs jours, mais je vis pour aujourd'hui quotidien. Puis je regarde le ciel. I see that blue sky. It's like it's beautiful. Ouais, you gotta look up sometimes. Des fois, il faut regarder en haut, mais il y a un peu de gris, mais c'est quand même bleu. It's a little bit of gray, but there's a blue, huh? A blue sky for the plumbers, plummet for the road, and checking up those sinks so that they don't sink on the sink. For the plumbers, pour les plombiers qui changent avec les soeurs, leurs bottes avec des outils, la gauche, la droite s'enlève les cartouches, puis quelque chose, les tuyaux, les tuyaux, the canals, the turning of the screws, the screws, are loose. You gotta tighten them up. Screws. What's the name for a screw? It's in French. Une vis. Ça visse les vis. Les plombiers de la belle province, ça visse les vis. And the plumbers of the Quebec, they twisting up those screws. Les plombiers de la belle province, ça visse les vis. Les plombiers de la belle province, ça visse les vis dans les tuyaux, puis les magasins, puis les toilettes, ça visse des vis. Ça visse. Dans les toilettes, hey. They screws loose. And those plumbers on the plumbers. They be screwing up in the plumbers. And the plumbers on the plumbers. They be plumbing on the plumbers.
Take the plumbers with some screws. Take the plumbers with some loose. Something loose up in the goose. Something loose up in the loose. Something loose. They gotta tighten up the noose. That feels good. I got rock and roll 24/7. I just turned the lights on. I'm gonna be crossing there, but still I turn my left, and right, my head left and right. Because you never know, like somebody might press the accelerator and might not properly. So even though across the street, I gotta double check, man. You never know, somebody might press the accelerator by mistake. And brakes might malfunction, so I always check. Even if it's my turn to place, même si c'est ma place pour traverser, quand même je regarde. It's not like I don't cross without looking, even if it's of course my turn. Si c'est ma place. Pour oh. Yeah. Anyways, so it's always good to double check, you know, because brakes might malfunction and the person might press the accelerator. Si ça pèse sur l'accélérateur, tu sais, à place de peser sur le frein, là, puis l'automobile ça passe. So it can happen, eh? Imagine that you cross the street and somebody presses the accelerator. You can run over, man. You gotta check. Il faut tourner la tête de gauche à droite. What a nice dog. What a nice poodle. What a nice dog. What a nice poodle. So you gotta check. See, like this person made it with the hand, but gave me priority, stopped, made the hand sign, looked at me, it stopped. They're supposed to get priority, you know? So anyways, it's always good to turn your head left and right, because you never know. Brakes might malfunction. Les freins peuvent mal fonctionner. Ça fonctionne mal, puis là... Mooncrest, I like that. Mooncrest. 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 I like that name. And see, now the value dropped again. See? So, it's possible that... But again, see, now the value went up, went down, down, down again. So 3 times. La valeur, ça a diminué encore 3 fois. La 3e fois, la valeur, maintenant, ça c'est de l'immobilier. Salut, ça, c'est des locations, ça. It's to rent, you know. A rental. These are rentals. So it dropped 3 times from that corner in less than 20 minutes. Isn't that something? Ça a tombé 2 fois, ça a diminué, non? Oui, ça a changé 2 fois. Je parle la valeur de l'immobilier, je parle. La valeur de l'immobilier, so it went down once, went down twice, went down 3 times. The value, real estate value, for multi-million-dollar houses, in less than 20 minutes in that neighborhood, we went down now to, these are rentals, right? Rental apartments. Ça, c'est des appartements de location. C'est des appartements de location, ça, c'est lui. C'est des appartements de location. C'est pour faire la livraison, ça. Okay. So see how it dropped? See, it dropped 3 times. Ça a diminué 3 fois. 3 fois, 3 times it dropped. And now these are rentals. So we went from multi-million-dollar houses to here. C'est allé de millions, de multimillions, de maisons à multimillions.
installé des maisons comme ça. Went from multi-million dollars to these ones here. C'est ça, installé de ça, ça. Puis, hey, that's what it is. You drop. These are rentals, apartment buildings. Who build them? I don't know. X, Y, Z. Questions, questions, questions. J'ai des questions, questions, questions. Ou quand il était construit ceux-là, puis quand il était construit, mais c'est ça des choses que je sais pas. It's things I don't know, right? Things I don't know. I have questions about, but what I do know is that the value dropped pretty radically in less than 20 minutes. The real estate values, right? So, qu'est-ce que je sais, c'est que en moins de 20 minutes de marche, la valeur de l'immobilier, ça a chuté, ça a pris un chute là. Parce que ça, c'est des blocs appartements, c'est des locations, ça. These are rentals here, right? You rent, see? 3.5, 2.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5. Je pense pas qu'il y ait de 6.5 là-dedans. I don't think there's 6.5 there, but I think 5.5 is the biggest. 5.5, je pense c'est mieux. How do you do that with our system here? It's like a kitchen and rooms and bathroom, and kitchen is like half, bathroom is half, and then you got halves, 3.5. It's our way here. So. C'est notre manière ici, comment on dit. Dans le fond, c'est 3 chambres, puis 2 chambres. Une chambre, 3.5, 3.5, 4.5, mais ça peut être 3 chambres. À coucher, une salle de bain, une cuisine, tu sais. Puis bon, la salle de bain, c'est 1.5, 3.5, 4.5. Il y a toujours une demi, là. Une demi, c'est la toilette. S'il n'y a pas de toilette, mais bon. If there's no toilet, then I guess that's a different story if there's no toilet. But anyways, here we are. Here in that corner there is my old neighborhood. Nothing that I want to go back to. It's better where I used to live. Where I live now is better. That's probably why I got amnesia. There was lots of mold there. I was chronically ill and survived a mortal head wound. And from my writings, trauma, whatever, by a black sword, whatever it was, I heal it. Building a new sword. A black snake and a white snake with rainbow tongues kissing in a red scarlet tip with gold. With a red scarlet tip sword, SWORD. A black snake and a white snake with rainbow tongues. That's what I want. For the handle, and red with a gold tip. So a new sword I want for a black snake and a white snake with rainbow tongues and on it red. That's what I want. My new sword for North America, for the Dancing Goddess, for the Dragon Army. Pour la Maître du Dragon, je veux une nouvelle épée parce que je dis que, qu'est-ce que je dis en anglais, bien sûr, parce que j'habitais, ça c'est mon ancien quartier où j'habitais là-bas, bien sûr, mais c'est mon ancien quartier, puis il n'y a rien que je veux retourner en arrière, c'est où j'habitais, j'étais malade, puis il y avait la moisissure, puis bien sûr j'ai souffert, puis j'étais en train de renaître maintenant, puis que je veux une autre épée parce que j'avais vécu une trompe, puis j'ai survécu comme dessus la tête d'une épée noire dessus la tête d'une épée noire, puis je me fais une nouvelle épée, une épée avec 2 serpents, un serpent noir, un serpent blanc qui ont la langue en arc-en-ciel, puis l'épée ça soit rouge avec de l'or, l'épée rouge avec de l'or, l'épée rouge avec de l'or, puis un serpent noir, un serpent blanc. Avec une épée rouge écarlate, puis avec une langue, chacun a une langue en arc-en-ciel. C'est ça que je veux, puis on va attendre, we're gonna wait. Anyways, that's my old neighborhood. Nothing that I want to go back to, but just live for today, carpe diem it every day.
hope for tomorrow, and gotta get a little bit of loving, and gotta be grateful. And bro, I trade you some cigarettes for food. I trade you some cigarettes for food. You got food? I trade you cigarettes. Yeah, yeah, yeah. I have cigarettes. Can I trade you for food? You smoke? Smoke. You smoke? I trade you for the food. Alright, right. What you got there? You got I food? don't know what I got there. I trade you smokes, bro. Yeah, go ahead, man. Thanks, bro. Cause I'm hungry as fuck. Yeah. Thanks, bro. How's business? Yeah. No? Looking for the other food. I don't know if you understand that. Yeah. That's me too. So it's deal, good deal. I give you cigarettes. I take food. What's your name? Adrian. Steven. Steven. Nice to meet you. I'll take this. Yeah, okay. Hey, thanks, bro. I'll give you some more cigarettes next time, brother. Alright, go. Take care, man. Stay safe out there, man. Yeah, man. My brother is there, man. You know, is there's some trades, you know, and that's how you do sometimes. You just trade stuff, you know. You gotta trade some cigarettes, you know, for food and for a bar. I guess that's a fair deal, you know. I'm just gonna clean it, but nonetheless is for sweets, and it's not a lot, but I get my cigarettes. I get my cigarettes. I trade them because I don't smoke, so I have cigarettes, but I guess. I got a few pastries, three little pastries, and hey, it's a fair trade. Said if you want it, but in a little bar, because I don't smoke, so I have cigarettes. I still have cigarettes, and traded my fellow there because I saw him smoking, and I know a lot of them. They're there, you know, they fellow citizens who. My brothers and sisters sometimes beg, you know, sometimes when I can't because I'm financially struggling, but help them out. But usually what I do is I trade or I give them for free the cigarettes or whatever it is, but whatever the case may be. So.
So it's always good, you know, 'cause that's what fundamentally money is, to trade, right? So fundamentally money is to trade as well, right? Because I traded him a few cigarettes I had in a pack, so I traded him my smoke. I don't smoke cigarettes, but I have cigarettes because I don't even know how come I do have cigarettes. I still have an open pack at home. I think that pack I found it like during COVID, and I found another pack in the park exactly on the mountain. Fait que ici, ceux qui font les quêtes, des fois je fais échange avec eux, on échange, tu sais, comme c'est ça l'argent fondamentalement pour donner des affaires, puis je les connais, puis c'est what's your name, and what's your name, and he says c'est quoi ton nom, puis lui c'est Steven, puis on fait connaissance, puis d'habitude des fois je leur donne, mais là je suis en crise financièrement aussi, fait que je dois faire juste l'échange, puis des fois on fait l'échange, des fois je leur donne. La dernière fois, vous avez sur la vidéo quand je donne des cigarettes. Like last time I gave a cigarettes, la dernière fois j'ai donné des cigarettes, puis la dernière fois j'ai donné des cigarettes, last time I gave a cigarette, j'ai donné des cigarettes, puis c'est ça. Puis that's it, that's all rock and roll. And he made a smile, I smiled, take care brother, puis prends soin de toi mon frère, puis gotta look out for each other. And I disinfected the goods with a hand sanitizer, puis j'ai désinfecté parce que je sais pas d'où qu'il a reçu, I don't know where I got it, but often I've been trading either money for making me some food, or some who know me from years ago, because this was my neighborhood here, so this is my own neighborhood. I'm just crossing back, but nothing that I want to go back to personally. It's better where I live now. Rien que je veux retourner en arrière. Ça c'est mon ancien quartier ici, Notre-Dame-de-Grâce, and there was a store, but I don't remember what store it was there. It was before. I lost a lot of memory. Like I said, I remember only the past years. Je m'en souviens juste des années différentes, puis j'avais perdu beaucoup de mémoire, mais là-bas, je sais qu'avant, il y avait un magasin qui était là. There was a store there, but now it's all boarded up and all boarded up. C'est quand même pas d'autres magasins, puis c'est ici we got that, you know, and we gotta be grateful. Gotta turn our heads left and right, but with the beggars, my citizens who are beggars there, begging, you know, and I have good relationships, and I consider them also my brothers and sisters who, for XYZ reasons, you know, they're begging, and I've been struggling. I'm also a beggar sometimes. I'm open for business. Moi aussi, je quêteur des fois. C'est mes frères et sœurs qui quêtent, puis pas mal à personne, puis sont là, puis des fois juste frère que je leur dis, puis attention à l'hygiène publique, bien sûr. Public hygiene is important, so even myself now, I disinfected the 3 little pastries that he traded me, and the bar, of course. And of course, I traded it for theirs, of course. Watch it to the back. So I'm gonna disinfect with hand sanitizers and désinfecter parce que je sais pas comment qu'il a reçu. I don't know, like, how he got the bar and who handed it to him, and it's always best, you know me, I'm an aspie with a public hygiene obsessions, and let's go 10 seconds with hand sanitizers, désinfectant 10 secondes, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, and 1, 5 more seconds, that's it. And to see I got 7 seconds to cross the street. That's all I need. Just in time, just at temps. So I disinfected. I didn't want to turn in my own neighborhood, but sometimes I go in my own neighborhood, like I'm here in my own neighborhood. But those my brothers and sisters there at the corner, you know, trying to make a living and trying to get a little bit of money by begging. Pour qui quittent, c'est le coin où qui quittent là-bas, and there's that corner, and you know, they're there no harm. And sometimes if I can, I give 50 cents, whatever I can. Des fois je donne $1 ou 50 cents, mais là je suis en crise financièrement même, now I'm in a financial crisis also, but I always like to trade whatever I have.
if I have something to trade, si j'ai de quoi en échange, comme des cigarettes. Cigarettes, I trade with them, and they're always happy to trade cigarettes. Or sometimes I give them the cigarettes that I have, because I don't smoke, but I have, because I find half a pack there, and I found over the COVID a lot. Like I think I have a full pack which is not open at home, and like 13 cigarettes in 2 different packs. 6 in one, 7 in others. Je pense que j'ai comme un paquet qui n'est pas ouvert, puis comme 6 cigarettes dans un paquet, 7 cigarettes dans un autre. Que j'ai des cigarettes différentes que j'ai trouvées durant la COVID. Fait que des fois je le donne, puis là j'ai donné le paquet au complet. Then I give it the full pack, although the pack was not full. It had a few cigarettes in them, so I guess I said I want to trade him a little bit of cigarettes. And cigarettes for food, and he said yes with a smile. Il fait on échange des cigarettes pour la nourriture, puis il a fait oui avec le sourire, puis c'est bon. If they want, you know, it's a proposition, and sometimes, unfortunately, that corner I find the food on the floor and on the ground, so maybe they forget it there, you know, maybe they forget the food that's given to them, maybe they forget the food, or they don't like it, or whatever the case, they don't like it, or they're allergic, maybe allergies, I don't know, but I find a lot of sometimes food there, and it's kind of food waste, but maybe they take a bite and they have allergies, or they don't like it, or it's no good, it's past the due date, whatever the case may be. But sometimes, des fois je trouve la nourriture dans le coin là-bas qui est partout éparpillée par terre, puis des fois je dis c'est peut-être qu'ils ont des allergies ou qu'ils l'aiment pas, ou que la nourriture n'est pas assez date quand même, mais ceux-là c'était qu'est-ce que j'ai changé, c'est pour une bar, tu sais, it's for a bar, so it's different, c'est différent. Fait que, ici je sais pas c'était quoi, ici c'était un magasin, ici ça a changé beaucoup durant la COVID. Well, it changed a lot here during COVID, but anyways, here I am in my own neighborhood. Nothing that I want to go back to. My old neighborhood here, rien que je veux retourner en arrière. Mon ancien quartier qui est fini au coin ici. My old neighborhood kind of finishes at the corners where we're going to kind of finish the video, because I think it's starting to like rain. Je pense qu'il commence comme à mouiller un peu. Fait que c'est ici que je vais finir la vidéo, mais c'est bien sûr de faire attention. Mais here I am in my own old neighborhood. Là, coin, mon ancien quartier ici, puis Côte de Neige, and not, like I said, nothing that I want to go back to. It's better that where I live now, it's way better. I've been healing a lot, transforming a lot during COVID, learned a lot, still have a lot to learn and do, beaucoup de choses à faire, puis je m'en sors, puis rien que je veux retourner en arrière, puis je vais pour maintenant, avec l'espoir pour aujourd'hui, puis pour demain, puis hey, thank you public transit driver, love you bus drivers, vous aime. Les chauffeurs de bus. You know, like I always say to my brothers there who are begging at the corner there, mes frères qui sont en train de quitter là-bas, je leur fais un beau sourire, and they do me a smile, and I do them a smile, and sometimes I give them cigarettes for free. Enfin, je leur donne des cigarettes pour gratuit, ou je n'ai pas d'argent d'habitude parce que je n'en ai pas moi-même, hein, mais but if I have something else, I give them, or just ask them how their day is going on for business. But like I said, sometimes I find a lot of food being on the ground there, and I don't know, I'm assuming whatever the case may be, they don't like it, or whatever qui aime pas, mais que ça soit, but ou peut-être qu'ils ont des allergies aussi, parce que tu sais, peut-être le monde les donne de la nourriture, puis ils sont allergiques, ils laissent là. C'est mieux le compostage, mais it's better to compost and not leave it there, but sometimes I find it's all spread on the ground, tout éparpillé par terre, des fois je trouve la nourriture, tout éparpillé par terre aussi dans ce coin quand même, souvent ça. Solutions, des solutions. Here I am from my own neighborhood, going to my new. So this is where my old neighborhood ends, kind of here at the corner of Décarie and Côte Saint-Luc.
mon ancien quartier comme fini ici à Côte-Saint-Luc, puis ça c'est Côte-Saint-Luc, puis ça c'est Décarie Street. This is Décarie Street and Décarie. Décarie. It's starting to rain a bit, so I'm hurrying because I gotta do that change. Commence à... There we are, now we're in my new neighborhood, and hey, I hope he makes some money today begging. He's probably gonna make more than me. He's probably gonna make more than me. Unless somebody buys my gloves, my glasses, my pants for $1 million PayPal, financing me $300 PayPal. À moins que quelqu'un me finance $300 sur PayPal, ou il vend mes gants, il achète mes gants, ou des choses comme ça. Là, je vais faire un don. If I get money, I could give them a little bit something. Si je fais de l'argent, je vais venir dans ce coin, puis je vais leur faire un petit cadeau aussi. I'm gonna give them a little bit of gift here if I ever make money. I know this corner in my neighborhood, so I'm gonna come give them, help them out a little bit. Les aider un peu aussi. Help them out a little bit. Les aider aussi. Help them out a little bit, you know. Gotta love them, man. Gotta love them. Sometimes it takes love for us to heal, you know, and then rehabilitate via love and action. Un concrete practice pour la réhabilitation avec l'amour, puis des actions concrètes, hein. Par l'amour, puis la réhabilitation concrète. Puis... Hey, that's it for today. Thank you, plumbers, merci les plombiers. And from here to my place, it's still about an hour. Steel toe boots, rock-and-roll. Jusqu'à chez nous, c'est quand même encore 1 heure. Fait que je vais arrêter la vidéo maintenant parce qu'il commence à mouiller un peu. It started a little bit of rain again, so we're gonna have to put an end to this video. But again, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and thank you to my citizen brother beggar who traded me for some smokes because I don't smoke and he smokes, and I guess he was happy with the deal. A few cigarettes for I think it's a protein bar and like three little pastries. Puis gratitude de mon loyer payé, mon facture d'électricité payée, puis mon citoyen qui m'a fait l'échange pour un couple de cigarettes, pour une barre à protéines, puis bien sûr pour les 3 pâtisseries. Fait que je pense qu'il a fait un bon achat, puis je pense qu'il a fait un bon changement, puis il a aimé ça, fait qu'il a fait le boss sur eux, puis il a dit ben oui, je le prends. So he was grateful, and I'm always grateful if I get a little bit of something, food, because I like pastries, and j'aime ça les pâtisseries, you know, I like sugary stuff, and some of them no. Some of them no, and I know some from many years, but some change, hein, that corner changes. Ça change des fois, c'est pas toujours les mêmes gens qui sont là. Mais des fois, je m'en souviens, somebody like during COVID 2020, 2021, I saw him often, Patrick, and some of them know some football. They saw me with the 49er hat or with the Raiders, starting to enter a conversation. Ils me parlent de San Francisco, des Raiders, so I always get a little bit of hugs as well. Des câlins aussi, puis sometimes they say no, but not for the cigarette, whatever it is, man, just tend to be safe, and, you know, just try to, if they can, you know, words of encouragement and judgment, des mots d'encouragement, you know, so. We gotta get that drill across the street. Here we go. We gotta get it for all the way to the driving. Can't steal those jusqu'à chez nous. Hey, that's nice lights there. Gonna go by the bank. See how much in the minus I am. Now in my new neighborhood, nothing that I want to go back. Thank you. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, merci les fermiers. Tous ceux qui travaillent dans la production alimentaire. Par l'amour de la santé, rock&roll. There we go. Look at those lights, man.
Those lights are really cool, man. I like the city lights, j'aime ça les lumières. Wow. Il a été mis.
So we're gonna see how much in the minus. MDRBC, on va voir combien je suis dans le moins là. Banque Royale, RBC Bank here, DRT support.